Good morning, everyone, and welcome to my learning session. My name is Arpan Banerjee. I'm a doctoral fellow at Department of East Asian Studies, University of Delhi, and academic counselor at IGNOU. And I have been teaching you the paper. The paper code is BPAC 132, and the name of the paper is Administrative Thinkers. So I have been teaching you. We have already had 5 classes. So let us begin today's lesson of administrative thinkers. That is our paper. So before moving on to the next unit or the next block, that is block 4, let us revise, let us see which thinkers we have covered so far. So far we have covered block 1, which consisted of 2 units. The first unit was that of Kautilya, which we did. The second unit was that of Mahatma Gandhiji. The second block was regarding classical thinkers, in which we had discussed Woodrow Wilson. We had discussed Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, Max Weber, and Mary Parker Follett. In the block 3, which we had discussed in the last class, which was related to behavioral and systems thinkers, we had discussed about Elton Mayo, Chester Bernard, and finally Herbert Simon. So far we have covered 10 thinkers in our first 5 lectures. So moving on to the 4th block of this paper, which is about socio-psychological thinkers. In this block, we are going to cover 4 thinkers. The first thinker that we are going to cover is Abraham Maslow. So Abraham Maslow is going to be our first thinker. The second thinker is going to be Rensis Likert. Our second thinker is going to be Rensis Likert. And our third thinker is going to be Frederick Herzberg. And our final thinker from this block, that is block 4, socio-psychological thinkers, is going to be Chris Argyris. So in today's class, we'll be doing Abraham Maslow. We'll be starting with Abraham Maslow. So let us begin our first thinker of block 4 and overall our 11th thinker in this paper that we are going to discuss. We have so far discussed 10 thinkers. So Abraham Maslow would be our 11th thinker. So let us begin with Abraham Maslow in today's class. So regarding Abraham Maslow, we are going to discuss his ideas, his concepts, and his theories on motivation. So we are going to discuss, because he's a socio-psychological thinker, so we are going to focus on his concepts and theories on motivation. So that is what we are going to focus on in today's class. Let us move on. So how does Abraham Maslow define motivation? So Abraham Maslow, according to Abraham Maslow, motivation, it consists of those processes that account for an individual's intensity, direction, and persistence of effort towards attaining a goal. So according to Abraham Maslow, motivation, it consists of those processes that account for an individual's intensity, direction, and persistence. So he's focusing on 3 things here: intensity, direction, and persistence of effort towards attaining a goal. So having a goal is a very important aspect of motivation. You can be motivated only when you have a goal. So it is intensity, direction, and persistence of effort towards achieving a certain goal. So these 3 things are very important here: intensity, direction, and persistence, which has been called the IDP. So according to Abraham Maslow, motivation, it depends on 3 factors. That is IDP.
So these are the three factors. If these three factors are there, intensity, direction, and persistence, only then you can achieve a goal, according to Abraham Maslow. So if your effort, the effort you are putting in towards achieving a certain goal, if your effort has these three things, intensity, direction, and persistence, so only then you can succeed. So motivation, according to Abraham Maslow, it depends on three factors, which has been called as IDP. Intensity, which basically involves how hard one is trying towards achieving one's goal. The second factor is direction, which is towards a beneficial goal. So what is that person's direction? And finally, it is persistence. It can also be called as perseverance, how long a person is trying. So not only how hard you are trying, but how long you're trying. So persistence is also a very important component of motivation, according to Abraham Maslow. So these three factors are the ones on which motivation depends. The first one is how hard you try, that is, and the third is persistence, how long you try, which can also be called as perseverance. So these three factors determine whether motivation towards a goal would be successful or not. So let's move on. These early theories of motivation that emerged, the first theory of motivation was Abraham Maslow's need hierarchy theory, which we are going to discuss in this class. Abraham Maslow's need hierarchy theory. After that, in the next unit of this block, we will discuss Frederick Herzberg, where we'll discuss his two-factor theory. And there is another theory which is not part of our syllabus, that is McGregor's theory X and theory Y. So we'll be discussing these first two theories, Abraham Maslow's need hierarchy theory and Frederick Herzberg's two-factor theory. So let us begin with Abraham Maslow's need hierarchy theory, which is the very core of today's class of Abraham Maslow's ideas on motivation. So its needs hierarchy theory is the highlight of his thought. It is the most important aspect of Abraham Maslow's thought. So according to Maslow, need drives motivation. So only when you have a need, only then you can be motivated. So only if you have a need, only then you can be motivated. So without having a need, you cannot be motivated, according to Abraham Maslow. So it is need that drives motivation. If human beings do not have needs, then they will not be motivated. What is the need to be motivated then? If you do not have any needs to be fulfilled, if you already have everything, then what is the purpose of motivation? So according to Abraham Maslow, it is need that drives motivation. So, and Abraham Maslow also says that there is no permanent need. You cannot say that there is one need and if it is fulfilled, then you're done. Your motivation is finished. No. So when one need is satisfied, the next need becomes dominant. So as each need is substantially satisfied, the next need becomes dominant. So there is a level of needs that we are going to do. There's an entire pyramid of needs that Maslow has created. So as the first need gets satisfied, the second needs become dominant. The second need gets satisfied, the third need becomes dominant. So accordingly, when one need gets satisfied, the other need becomes dominant. So our needs, they can never be fully satisfied. So one need, as it gets satisfied, it is replaced by another need. So another need becomes dominant. And when that need gets satisfied, another need becomes dominant. So that is what Maslow says, that as each need is substantially satisfied, the next need becomes dominant. Because need drives motivation.
And so a satisfied need no more motivates any individual. So when one of your needs has been satisfied, it will no longer motivate you. For example, if you are hungry and you have got plenty of food, so when you were hungry, your first need was to get rid of your hunger, was to satisfy your hunger. But when you have got plenty of food and plenty of resources from where you can obtain food, then that need will no longer motivate you. Then you will have some new need. So similarly, a satisfied need, it can not motivate any individual, and that is why. And also another thing Maslow says is that needs, they never get satisfied. So when one need is satisfied, it is replaced by another. When that one is satisfied, it is replaced by another. So needs, they never get satisfied. It's an endless process. So this is the hierarchy of needs that Abraham Maslow refers to. The first, the very basic, at the very bottom of this hierarchy, of this pyramid that Maslow refers to in his theory, is physiological needs. So physiological needs are those which are related to hunger, thirst, shelter. So these are the needs which are physiological needs. So these are the very basic needs. This is level 1 of Abraham Maslow's needs. So this is at the bottom of his pyramid. The second need, when this need is fulfilled, we move on to the next needs. The next need, the second need that Abraham Maslow talks about is safety needs. So safety needs, it involves security and protection, both physically and emotionally. So when your physiological need is fulfilled, when you have plenty of food, when you have plenty of water, when you have a home to live at, then your that need gets satisfied, and then the safety need becomes dominant. So if you see the pyramid of Abraham Maslow, when the physiological need is satisfied, we move on to the next level, the safety need, which becomes dominant. So the physiological needs then no longer motivate the individual. Now what the individual is concerned about is his security and protection. Not only physical security and protection, but also emotional security and protection. So an individual should not be harmed or injured or robbed of, right? So these are the things that then concern the individual. And also emotionally, that individual should not be harmed. So once the physiological needs are fulfilled, then the safety needs become dominant, according to Abraham Maslow. And you can see this in his pyramid that Abraham Maslow has created. Then the third need that Abraham Maslow talks about, when the first two needs are satisfied, then the third need becomes dominant, which is the social needs. Social needs involve affection. So human beings also need affection. Human beings are social animals. They cannot live alone. No man is an island, Aristotle said. So once they have plenty of food, once they are safe, they have no threat of any harm from anyone. So then their social needs become dominant. The first two needs have been satisfied. So those two needs, physiological and safety needs, they no longer motivate the individual. Now they come to the third level, that is the social needs, according to Abraham Maslow. So Maslow here says that social needs, it involves things like affection. So human beings also need affection from someone. Then they need belongingness. They need to feel that they belong somewhere. They belong to some group. They belong to a family. They belong to a group of friends. They need acceptance. They need to be accepted by people around them. And they also need friendship. The human beings cannot stay alone for a long time. So once the first two needs are satisfied, once they have enough food, once they are physically and emotionally secure, then their social needs become dominant. And social needs include need for affection, need for belongingness, acceptance, and friendship. So this is the third level of Maslow's hierarchy of needs.
Now, once these three needs are satisfied, we move on to the fourth need, which is esteem needs. So, esteem, it involves aspects like self-respect. So, human beings, they require self-respect. They cannot tolerate humiliation. Autonomy, that is freedom. Human beings require freedom. They cannot stay enslaved to anyone, right? Human beings, they require a certain status in society, and they also seek attention in society and also from the people around them. So once these first three needs are satisfied, the physiological, safety, and social needs, human beings, they then start seeking to fulfill their esteem needs. So once the first three needs are satisfied, then the esteem need, which is the fourth need, then that becomes dominant. So when the esteem need becomes dominant, then human beings start seeking self-respect in the society. They start asserting their autonomy. They start seeking a certain status in society, and also they start seeking attention from those around them. And the final need, that is at the top of Maslow's hierarchy, you can see in this pyramid of Abraham Maslow, the highest need in Abraham Maslow's hierarchy is self-actualization needs. So self-actualization is the highest level of Maslow's hierarchy. Now, this involves achieving one's own potential. This is the highest level. So this self-actualization involves achieving one's own potential, or what is called self-fulfillment. So this comes at the last stage. Only when you have enough food, shelter, and water, so your physiological needs are fulfilled. When you do not have threat of any physical or emotional harm from anyone, your safety needs are fulfilled. When you do not have when you have belongingness, when you have the feeling of belongingness and affection from people around you, then your social needs are fulfilled. Then it comes to your esteem needs. When you attain a certain status in society, when you feel that yes, you have your self-respect is being protected, when you feel that yes, people are paying attention to you, then you move on to the highest level of needs. That is the self-actualization needs. That involves self-fulfillment, or then human beings try to achieve their own potential. So self-actualization need is the highest need. So Maslow says that the first two needs, that is safety and physiological needs, they are of lower order. The first two needs are of lower order. So they are very basic for survival. So food, water, shelter, and physical protection and emotional protection, these are the very basic things. Physical security, emotional security, food, water, shelter. These are the very basic things that human beings require in order to survive. So that is why Maslow categorizes them as lower order needs. And the rest of the three, that is social needs, esteem needs, and self-actualization needs, these have been categorized as higher order needs by Abraham Maslow. So this was Abraham Maslow's hierarchy of needs. So according to Abraham Maslow, higher order needs are satisfied internally. So esteem needs, social needs, esteem needs, and self-actualization needs, they are internal. Okay. So however, the lower order needs are dependent on external things. So for example, social needs, these are related to feelings of affection, feeling of belongingness, feeling of acceptance, feeling of friendship. These are not external, but these are internal. Esteem needs, so all these things, self-respect, achieving one's own potential, they are related to a person's internal aspect. However, the lower order needs, that is food, water, shelter, then emotional and physical security, they are dependent on the external environment.
of the person. So that is a very important difference between higher order and lower order needs. So let us now discuss some pros and cons of Abraham Maslow's theory. Now, one of the pros of this theory is that it is widely used by managers. So managers have been widely using it in all fields, and it contains a sound logic as well, and it is easy to understand. So this theory is widely used by managers across the world because it contains a sound logic and it is easy to understand. However, this theory has certain shortcomings as well because this theory has not been scientifically validated. So this is just a theory. Okay, this has not been validated. This model by Abraham Maslow has not been scientifically validated. And another problematic aspect of this theory is that Abraham Maslow assumes that a person can be present only at one level of need. So if you are at physiological level, you will only be at that level. However, practically, if you see, a person may be present at multiple levels of need. So a person may be trying to satisfy his physiological needs as well, and a person at the same time may be trying to satisfy his social and esteem needs and self-actualization needs as well. So a person may be at all the levels simultaneously at the same time. So this is one thing that Abraham Maslow misses. He says that a person can be at only one level at one time, which is not practically possible. So all persons, they are at multiple levels at the same time. So a person can be at the physiological as well as the social level. A person can be at the social as well as the esteem level, or a person can be at the esteem and as well as the self-actualization level. So individuals in practical life, in real life, they are at multiple levels at the same time, but multiple levels of needs, okay, we are talking about, but Abraham Maslow does not consider it. So this is one very important shortcoming of Abraham Maslow's theory, for which he has been criticized as well. So moving on, so this was Abraham Maslow. We have discussed his hierarchy of needs: physiological, safety, social esteem, and self-actualization needs. We have discussed, and we have also discussed the three things according to on which motivation depends, according to Maslow, which is intensity, direction, and persistence or perseverance. And we have discussed in detail the hierarchy of needs and the lower order and higher order needs by Abraham Maslow. And we have also discussed the pros and cons of Abraham Maslow's theory. So moving on, our next thinker that we are going to do is Rensis Likert. And we are going to do his thoughts on management and leadership styles. So far in this unit, socio-psychological thinkers that we are doing, the block 4 of our paper, administrative thinkers. We have so far discussed 11 thinkers. Abraham Maslow was the first thinker that we discussed today. We discussed his hierarchy of needs. Now our next thinker is Rensis Likert. And we are going to discuss Rensis Likert's thoughts on management and leadership styles. So rensis and leadership styles we are going to discuss. Let us first introduce Rensis Likert. Let us first see who Rensis Likert was. So Rensis Likert, he was a famous psychologist, and along with his associates, he conducted an extensive survey in the 1960s in more than 200 organizations. So because we are going to focus on his thoughts related to management and leadership styles, so
we are going to only focus on those aspects of Rensis Leichhardt's thought. So, in the 1960s, Rensis Leichhardt, he conducted an extensive survey of management in more than 200 organizations. He was a psychologist by profession, Rensis Leichhardt, and the main objective of conducting this survey, which he did along with his associates in more than 200 organizations, the main objective of conducting this survey was to describe the relationship, roles, and involvement of managers and subordinates in an organizational setting. So he wanted to analyze the relationship, roles, and involvement between managers and subordinates in an organizational setting. So that is why he, along with his associates, conducted this survey in the 1960s. So now, what were the major findings of Rensis Leichhardt's survey? So after 3 decades of research, Rensis Leichhardt and his associates, they identified 4 types of leadership styles. So after conducting surveys in for about 3 decades in 200 organizations, in order to understand the relationship, roles, and involvement between managers and their subordinates in an organizational setting, finally, after 3 decades, they Leichhardt and his associates, they identified 4 types of leadership styles. So 4 types of leadership styles they identified. The first type was the exploitative authoritative style. The exploitative authoritative style was the first style of leadership that Leichhardt and his associates identified. Exploitative authoritative. This was the first style of leadership that Leichhardt and his associates identified. The second style that they identified was benevolent authoritative. So the first was exploitative authoritative. The second was benevolent authoritative. And the third was consultative. And the fourth was finally participative leadership. So the first 2 were authoritative. So authoritative means being autocratic or dictatorial. Okay, not giving autonomy to people. So the first one was where the leader was authoritative, that is autocratic and dictatorial, as well as exploitative also. He was exploiting his subordinates also. In the second type of leadership, although the leader was authoritative, that is, he was dictatorial, but he was benevolent. He was not exploiting his subordinates. Okay. The third one, the third type of style of leadership was where the leader was consultative. He was consulting his subordinates. He was taking their advice. He was asking them. And the final style of leadership that Rensis Leichhardt identified was the participative leadership, in which the subordinates were participating in decision making along with their leader or manager. So these are the 4 types of leadership that Rensis Leichhardt identified. Here you can see in this diagram, exploitative authoritative, benevolent authoritative, consultative, and participative leadership. So these are the 4 types of leadership styles that Rensis Leichhardt identified. So we are going to discuss these 4 only. So the first one, which is exploitative authoritative. So as the name itself suggests, this is where the leader is exploitative, is exploiting his subordinates as well as is authoritative. He has dictatorial, autocratic tendencies. So in these kind of systems, which are exploitative authoritative, these systems are extremely hierarchical. So there is a hierarchy.
And power responsibility, it lies only at the higher levels of the organization, not at the lower levels. So these are extremely hierarchical, the exploitative authoritative systems, and power responsibility lies only at the higher levels of the organization. And in these kind of systems, exploitative authoritative systems, the managers, they do not trust their employees. So there is a lack of trust. The managers, they do not trust. There is an extreme form of hierarchy, and all the responsibilities at the higher levels of the organization. There is a lack of trust. The managers, they do not trust their employees, because the employees, they do not have any say in the decision making. The employees, they just have to obey. That's it. They just have to blindly obey. So it is a top down communication. The manager, they dictate the roles. The roles are dictated. The employees have no option. Whatever role they are given, they have to fulfill, because they are not involved in the decision making at all. There is a strict hierarchy, and all the power, decision making power, is concentrated at the top. So this is a top down model. Okay, this is a top down model of communication. The roles are dictated, and whatever roles are given to the employees, they have to blindly obey it. They have no choice. Okay, and that is why the managers, they don't trust their employees, because the managers know that the employees have no say in decision making process. Okay, they just have to obey. That's it. And in this kind of a system, the higher management, they consider themselves responsible for achieving the organizational objectives. However, for all the mistakes that take place within the organization, they hold the employees responsible, the employees at the lower levels. So when they achieve some objective, they take all the credit, the management, who have all the decision making power. However, when there is some mistake in the organization, they make the employees scapegoat. So they hold the employees accountable for the mistakes. However, for the successes, they take the credit. So that is why this is a very exploitative and authoritative. So the employees are getting exploited in this system. They do not have any say. They have to blindly obey. There is a top-down communication. There is no bottom-up communication here. They have no say in decision making, and whatever success the organization gets, all the managers, they take all the credit. And however, if there is any mistake that takes place in the organization, then the employees at the lower levels are made scapegoat. They are held accountable. So that is why this is an exploitative system. The employees are being exploited here. The second type of leadership is benevolent authoritative. So in the benevolent authoritative type of leadership or style of leadership, responsibility, it still lies at the upper level of the organizational structure only. So although responsibility is not, you can say it's not devolved to the lower levels, responsibility still lies at the upper levels of the organization only. However, the management, rather than punishing the employees, reward them for their good performance. So in exploitative authoritative style of leadership, we saw that when the employees performed good, and as a consequence, the organization also performed good, the managers took all the credit, gave nothing to the employees. However, when the employees made any mistake, they were punished. So for all the wrong things, they were held accountable, and for all the successes, the managers took credit. And the employees had no say in decision making. However, here also, the employees, they do not have much say in decision making. In benevolent authoritative, the responsibility for decision making, it still lies at the upper level of the organization. However, we see that the management, the top management, instead of punishing the employees who are at the lower level, they reward them. They give certain rewards to the employees for their good performance, which we do not see in the exploitative authoritative style of leadership, which we have just discussed.
And also, as we discussed in the exploitative authoritative style of leadership, that there is a lack of trust. The managers, they do not trust the employees, right? Because the managers know that these employees, they do not have any decision making power. However, in benevolent authoritative style of leadership, the superiors, that is the managers, they have more trust in their employees as compared to the exploitative authoritative system. So there is an element of trust also here, and the employees are also rewarded for their good performance. However, responsibility, it still lies concentrated at the top level of the organization. And in this benevolent authoritative style of leadership, there is two-way communication also. However, upward communication is limited only to positive information, not negative information. So employees cannot give any negative information. They only can give positive information, but at least two-way communication is there, unlike exploitative authoritative leadership. And similar to exploitative authoritative leadership, employees, they cannot suggest any new ideas or recommendations which can make them more productive and satisfied. That is why, because they cannot suggest any new ideas or recommendations, and they only have to send positive information, so that is why employees are not at all interested in communicating. Okay, so this level at the end of the day is quite similar to the level one, exploitative authoritative. So this style of leadership, benevolent authoritative, is quite similar to exploitative authoritative, just that the employees' opinions are sought after. The opinions of the employees are sought, and there is also an element of trust, and the employees are also rewarded for their good performance. Now, the third style of leadership that Likert talks about, it is the consultative style of leadership. So, in this consultative style of leadership, the managers, they have greater trust in their subordinates. So, more trust than the benevolent authoritative style of leadership. So, the managers in this consultative system, they have greater trust in their subordinates, and this trust they demonstrate by implementing ideas that they share with their team members. So there is an open level of communication throughout this, or this kind of an organization where there is consultative leadership, and the employees, they can share their ideas, and those ideas can be implemented as well. And there is an open level of communication, negative, positive information, you can give both. So there's top down, bottom up, both kind of communication taking place. Okay. And the team members, that is the employees, they are consulted during decision making process, unlike the exploitative authoritative style of leadership. However, here also the ultimate decision making power remains with the highest level of the organization only. And employee motivation is fueled by incentives, which includes both rewards and responsibility for specific tasks. So in this style of leadership, that is consultative leadership, employees are given greater freedom, and involvement in meaningful tasks is used to boost motivation. So they are given greater freedom, and they are encouraged to be involved in meaningful tasks, which is then used to boost their motivation. The employees are also given certain incentives, rewards, and responsibilities as well. So this was consultative style of leadership. Now the final style of leadership that we're going to discuss is participative style of leadership. So according to Rensis Likert, this is the most satisfying style of leadership for the lower level employees, because in this style of leadership, the upper management, the management at the top level, they have full trust in their subordinates.
So the management, they have full trust in their subordinates, and the management, they actively work with them as part of the decision making process. So the subordinates and the upper management, they both take the decision together. So this is how this stage is different from the first three stages. In the first three stages, we saw that although from stage 2 onwards, from style 2 onwards, we see that a certain level of consultation is taking place. The workers, employees' opinion is sought after. However, decision making power is still concentrated at the top level of the organization. However, here in participative style of leadership, we observe that the upper management not only has full trust in their subordinate, but they also actively work with them as part of the decision making process. So the subordinates or the employees are made part of the decision making process here. So this is why this participative style of leadership is most satisfying for the lower level employees. And in this style of leadership, the employees are free to discuss any issue or idea with their superiors. They can discuss any issue or any idea with their superior. And rewards within this kind of a system are common. So there are rewards also here. The employees are rewarded also. And the teams are happily cooperative with no direct competition between employees. So the teams that exist within this kind of an organization where there is participative leadership, they cooperate with each other happily, and there is no competition, there is no ill will between them, and there are rewards also. The subordinates or the employees are rewarded also, unlike exploitative authoritative. They are rewarded also, they are part of the decision making process also. There is open communication as well, and they can discuss any issue or idea with their superiors. And that is why the level of communication at this stage and in this style of leadership is very high, and there is horizontal and vertical communication both taking place, and there is teamwork as well. So that is why this is the kind of leadership that Francis Likert also prefers, because this kind of leadership is preferred by the lower level employees as well. So this was Francis Likert. We have studied him. The four types of leadership, the four styles of leadership that Francis Likert described. First one is exploitative authoritative, which we have discussed, benevolent authoritative, consultative, and finally participative leadership, participative style of leadership. So this was our second thinker, Francis Likert, in block 4. We have discussed Abraham Maslow and Francis Likert's styles of leadership. We have discussed Abraham Maslow's hierarchy of needs, which included first and foremost physiological needs, followed by safety needs. We have discussed this so far. Physiological needs by Abraham Maslow, safety needs, followed by social needs, esteem needs, and finally the highest need, that is the self-actualization needs, that we have discussed, and also the pros and cons of Maslow's theory. After this, we have discussed Francis Likert's styles of leadership, that is exploitative authoritative, benevolent authoritative, consultative, and finally participative leadership. So we have discussed these two thinkers so far. Let us move on to the third thinker of unit of block 4, which would be our 13th thinker of this paper. Let us move on to Frederick Herzberg. So Frederick Herzberg was also a socio-psychological thinker, and we are going to focus in this paper on Frederick Herzberg's two-factor theory. So Frederick Herzberg, his most important contribution to the field of public administration is his two-factor theory, which we are going to discuss. So this theory, that is two-factor theory, it is also called
motivation hygiene theory. So the two-factor theory by Frederick Herzberg is also called the motivation hygiene theory as well. Now, Frederick Herzberg, he asked a simple question to people, that what do people want from their jobs? So he asked them a simple question, that what do they want from their jobs? And he asked people to explain that when in a job they felt good and when they felt bad. So when they were in a job, when did they feel good and when did they feel bad? So this is what he asked them. He asked them that what do they want from their jobs, and when in a certain job they feel good and when do they feel bad while doing a certain job. So the responses that Frederick Herzberg got by asking these two questions, that what do they want from their jobs and when in a job they feel good and when they feel bad. So the responses that Frederick Herzberg he got, he categorized those responses into two categories. The first one he termed as the motivational factors, and the second one he termed it as the hygiene factors. So that is why we call his theory as the two-factor theory or motivation hygiene theory. So he asked simple question, two questions he asked, that what do they want? He asked people what do they want from their job, and he also asked them that when in a certain job they felt good and when did they feel bad. And whatever responses he got, he collected them and categorized them into two categories. The first one being motivational factors and the second one being hygiene factors. So based on these questions that he asked, this survey that he conducted, there were certain key findings of his survey. So those people who are satisfied with their job, they attributed their satisfaction towards intrinsic or motivation factors. Those who were satisfied, they attributed their satisfaction to intrinsic or motivation factors, which included advancement, recognition, responsibility, and achievement. Now, those people who were unsatisfied with their job, they attributed this unsatisfaction to extrinsic or hygiene factors. So the satisfied people attributed their satisfaction to intrinsic or motivation factors like advancement, recognition, and responsibility. However, the unsatisfied people, they attributed their unsatisfaction or dissatisfaction towards extrinsic or hygiene factors. Now, what were the hygiene factors? Supervision, pay or the salary that they were getting, company policy, work conditions, and relationship with subordinates. These were the things that they attributed their dissatisfaction to. So the satisfaction was attributed to intrinsic or motivation factors, and the dissatisfaction was attributed to extrinsic factors related to the company. Supervision, salary, company policy, work conditions, and relationship with subordinates. So these are the things that Herzberg found from this survey. And here we can see Herzberg's view of motivation. So the traditional view, it sees motivation as from this dichotomy, that is satisfaction and dissatisfaction. However, for Herzberg, the opposite of satisfaction is not dissatisfaction, rather it is no satisfaction. Similar in motivators as well as in hygiene factors. In both, the opposite of satisfaction is not dissatisfaction, it is no satisfaction. The opposite of dissatisfaction also is no dissatisfaction. Okay, so when there is no dissatisfaction, the opposite of it is dissatisfaction. When there is satisfaction, the opposite of that is no satisfaction. Okay, so that is how Herzberg's views were different. The traditional view considered the opposite of satisfaction as dissatisfaction. However, according to Herzberg,
The opposite of satisfaction is no satisfaction, and the opposite of no dissatisfaction is dissatisfaction. Because Herzberg said that even if you reduce your dissatisfaction factors, it will not increase your motivation, because motivation factors are different from dissatisfaction factors. So he gives an example. He gives an example of, say, a college where there are two classes, and both the classes have 90 students each. So he gives an example of a college, say, where there are two classes, two classrooms adjacent, and there are 90 students each in both the classrooms, and there is only one washroom for both the classes. So Herzberg says that having that washroom will not increase the students' motivation. It will only reduce their dissatisfaction. So if they did not have that washroom, then they would have been dissatisfied. If it was told to them that if they wanted to use a washroom, they would have to travel 10 kilometers, then they would have been dissatisfied. However, just because the washroom was there and they could use it, they were not dissatisfied, but that does not mean that they were motivated. So even if you reduce your dissatisfaction factors, it is not necessary that it will increase your motivation, because motivation factors are different from dissatisfaction factors. So dissatisfaction is related to hygiene factors. So here the example of washroom, having a washroom in a college that Herzberg gives, this is related to hygiene. Okay, so if that washroom was not there in that college and both the classrooms they were told that in order to use a washroom you have to travel 10 kilometers, then they would have been dissatisfied. However, having the washroom there will not lead them to get motivated. They will not get motivated by that. It will simply be that they will not be dissatisfied. So there will be no dissatisfaction. That's it. It will not cause motivation, because according to Herzberg, even if we reduce our dissatisfaction factors, they will not increase our motivation factors, because motivation factors are different from dissatisfaction factors. Dissatisfaction factors are in the hygiene factors, according to Herzberg. Similarly, he also goes on to say that the salary that workers get, it is no longer a motivator for them, because it is essential for their survival. So it is just a hygiene factor. A salary no longer motivates a worker, according to Friedrich Herzberg. It is part of their basic survival, their rudimentary fundamental needs. So having a salary will not motivate a worker, according to Herzberg. It will only reduce their dissatisfaction. So Herzberg calls salary as a hygiene factor. Okay, and so that is why he says that the factors related to dissatisfaction are different from the factors related to satisfaction. So the factors of dissatisfaction are in hygiene factors, and the factors of satisfaction, that is satisfaction and no satisfaction, as you can see here, they are in the motivators factor. So they are different. Okay, so according to Friedrich Herzberg, salary also is no longer a motivator, because it only reduces your dissatisfaction. It only reduces one's dissatisfaction. It is not enough to motivate a person, according to Herzberg. So this is Friedrich Herzberg's point of view. And so the implication of this theory, of Herzberg's theory, is that even if you eliminate dissatisfaction factors, it would not bring motivation. So as he gave the example of the washroom in that college, so having the washroom eliminated the dissatisfaction factors for both the classrooms that were there. For the 180 students, 90 students each in the classrooms. So there were two classrooms and there was one washroom for both of them. So having that washroom
was eliminating their dissatisfaction factor, but it was not bringing any motivation to them. Yes, had that washroom not been there, then they would have been dissatisfied. But having that washroom is not motivating them. It is resulting in no dissatisfaction because it is a hygiene factor. Similarly, salary for Herzberg is also a hygiene factor because it is essential for basic survival. It is not enough to motivate a person, according to Friedrich Herzberg. So, the implication of this theory of Herzberg is that even if we eliminate dissatisfaction factors, it will not bring motivation to people. Now, this theory of Herzberg has been criticized as well. This two-factor theory, motivation hygiene theory, this has been criticized as well because according to the critiques of Herzberg's theory, the factors that were considered were very narrow in scope. Okay, and the methodology that Herzberg used, the overall methodology of Friedrich Herzberg, was also questioned by his critics. And because Herzberg assumed that satisfaction is connected to productivity. This was an assumption that Herzberg made, that satisfaction is connected to productivity. So that is why he was criticized for this assumption. And it was also said that this theory by Herzberg is inconsistent in nature. So there is no consistency found in this two-factor theory of Friedrich Herzberg. So these were the criticisms of Friedrich Herzberg's theory. We have studied Friedrich Herzberg's views on two-factor theory, his views on motivation. So he views the motivator factors and the hygiene different. So not being dissatisfied does not necessarily mean that you will be motivated. Not being dissatisfied means being not dissatisfied. So hygiene, it would be under your hygiene factor. But motivation is related to satisfaction, which is in the motivator factor. It is a different factor. So dissatisfaction factors and motivation factors are different according to Friedrich Herzberg. So in this class today, we have studied three thinkers. We have studied, we began this block 4 with Abraham Maslow's concept of motivation, where we studied the three factors of motivation: IDP, intensity, direction, and persistence. Then we studied his needs hierarchy theory, his hierarchy of needs: physiological, safety, social, esteem, and self-actualization needs. The bottom three, social, safety, and physiological, being the lower order needs, and esteem needs and self-actualization needs being the higher order needs. So we studied that, and after that we also studied Abraham Maslow's. After that, we studied Rensis Likert and his leadership styles, the 4 styles of leadership that Rensis Likert has prescribed: the exploitative, authoritative style of leadership, the benevolent, authoritative style of leadership, the consultative style of leadership, and finally, the most preferred style of leadership, that is the participative style of leadership. So this we have studied, we have discussed in today's class. And finally, the third thinker that we have discussed is Friedrich Herzberg and his two-factor theory or motivation hygiene theory, where we discussed that the factors for dissatisfaction and the factors for motivation, they are different. Okay, so this is what we have discussed in today's class. In the next class, we are going to continue with block 4 only. We are going to continue with block 4 only. We are going to discuss in the next class unit 14 of block 4, which is our next thinker, that is Chris Argyris. We are going to discuss in the next class Chris Argyris, which is the unit 14 and the last unit of block 4. After that, we'll move on to block 5 and we'll discuss
Dwight Waldo. So in the next class, we'll discuss Chris Argyris and Dwight Waldo. In this class, we have discussed Abraham Maslow's needs hierarchy theory, his IDP model, that is intensity, direction, and persistence for motivation, his needs hierarchy theory, and then we also discussed Rensis Likert styles of leadership, and finally Frederick Herzberg. So thank you, everyone.
భారతదేశంలో సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి తులనాత్మక అధ్యయనం, తులనాత్మక దృక్పథం అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు. ఉదాహరణకి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి ఉదాహరణ భారతదేశం, శ్రీలంక, నేపాల్, బంగ్లాదేశ్ ఎక్సెట్రా మొదలైనవి. మరి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకి ఉదాహరణ యుఎస్ఏ, యూకే, జపాన్, జర్మనీ, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా. దీస్ ఆర్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకి అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకి మధ్యన ఉన్నటువంటి అంతరం ఎలా ఉంది అంటే సాంఘిక, ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాల యొక్క ప్రగతి, సామాజిక ఆర్థిక రంగాలలో అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల యొక్క ప్రగతిని కంపారిటివ్ స్టడీ చేసినప్పుడు, ఒక తులనాత్మకమైనటువంటి ఒక అధ్యయనం జరిపినప్పుడు మరి అభివృద్ధి చెందిన దేశాల లోపల ఎందుకు అధిక తలసరి ఆదాయం కనిపిస్తుంది, అధిక మూలధనం ఉంటుంది, అధిక సాంకేతిక అడ్వాన్స్డ్ థింకింగ్, ఆధునికమైనటువంటి ఒక దృక్పథం కనిపిస్తుంది, అల్ప జనాభా పెరుగుదల రేటు కనిపిస్తుంది, హెచ్చు అక్షరాస్యత రేటు కనిపిస్తుంది. అదే విధంగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలను కనుక చూసినట్లయితే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల యొక్క దృక్పథం కానీ సరళి కానీ ఏ విధంగా ఉంటుంది? తక్కువ తలసరి ఆదాయం ఉంటుంది, తక్కువ జీవన ప్రమాణ స్థాయి ఉంటుంది, అల్ప సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, సాంకేతిక ప్రగతి ఉంటుంది, తక్కువ మూలధనం ఉంటుంది, అధిక జన సాంద్రత, అధిక జనాభా పెరుగుదల రేటు కనిపిస్తుంది, అత్యధిక జనాభా కలిగిన జనాభా కనిపిస్తుంది, సాంఘిక పెట్టుబడుల కొరత కనిపిస్తుంది, ఇంకా వెనుకబాటుతనం కనిపిస్తుంది. కానీ అదే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో మనకి అడ్వాన్స్డ్ ఒక ఆధునికమైనటువంటి కోణంలో వాళ్ళు పారిశ్రామిక రంగానికి, సేవల రంగానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మరి పెద్ద మొత్తంలో కూడా మూలధనాన్ని ద్వారా, పెద్ద మొత్తంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా వస్తువులను ఉత్పత్తి జరుపుతూ మరి ఇంకా ఇంకా ముందుకి సాగుతూ ఉంది. ఇది అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక సామాజిక కోణంలో, ఒక ఆర్థిక కోణంలో మనం చూసినప్పుడు. కానీ అసలు ఎందుకు ఇక్కడ ఈ కాంట్రవర్సీ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది అంటే మరి వనరుల అల్ప వినియోగం, రాజకీయ అవినీతి, పొలిటికల్ కరప్షన్, బంధుప్రీతి సాధించాలి అనేటువంటి ఒక తపన తక్కువగా ఉండడం, ప్రజలు కొంచెం వెనుకబాటుతనంలో ఉండడం వలన వ్యవసాయ రంగం, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలలో పనిచేసేటువంటి జనాభా అధిక శాతంలో ఉండడం వల్ల, అంటే వ్యవసాయం అన్నది ప్రాథమిక రంగం అయినప్పటికీ వ్యవసాయ రంగం నుండి శ్రామికులు పారిశ్రామిక సేవల రంగాలకి తరలి రావటాన్ని ఆధునిక అర్థశాస్త్రవేత్తలు ఆర్థికాభివృద్ధిగా చెప్తున్నారు. మరి మనలాంటి దేశాలలో మరి కొంత, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1951 సంవత్సరంలో 72% ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ ఆధారిత జనాభా మరి ప్రస్తుతానికి మరి
శాతానికి 49 నుండి 50% తగ్గింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. కానీ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతోటి దీన్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు, పోల్చి చూసినప్పుడు ఇది చాలా ఎక్కువ. మరి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఎలా ఉంటుంది? అంటే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఉదాహరణకి అమెరికాను తీసుకుందాం. 1% జనాభా మాత్రమే వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి పనిచేస్తారు. కెనడా 2%, ఆస్ట్రేలియా 3%, జపాన్ 2%, జర్మనీ 3%. ఇట్లా ఏ దేశంలోనైనా కూడా అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఏ దేశంలోనైనా కూడా 1% నుండి 7%కి మధ్యగా వ్యవసాయ రంగం పైన మొత్తం జనాభా ఆధారపడి పనిచేస్తారు. 1% జనాభా నుండి 7% జనాభాకి మధ్యస్థంగా వ్యవసాయ రంగం పైన, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమల పైన ఆధారపడి పనిచేస్తారు. కానీ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలైనటువంటి ఇండియా కావచ్చు, శ్రీలంక కావచ్చు, ఇంకా ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కావచ్చు, మరి ఈ లాటిన్ అమెరికన్ కంట్రీస్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఈ దేశాలలో ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే పూర్తిగా కూడా భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. దాదాపుగా 2/3 2 నుండి 3% జనాభా వ్యవసాయ రంగం పైనే ఆధారపడి పనిచేస్తారు. మరి వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి చేస్తున్నారు అంటే వ్యవసాయ రంగము అత్యధిక వృద్ధి ఫలాలను ఇస్తుందని కాదు ఇక్కడ. దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేటివ్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. వాళ్ళకి వేరే ఒక ఆప్షన్ అంటూ ఏది లేకపోవడం, వాళ్ళకి వేరే ఒక ఆప్షన్ అంటూ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకు వేరే ఆప్షన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు వ్యవసాయ రంగం పైననే పనిచేయడం జరుగుతుంది, ఆధారపడడం జరుగుతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే వ్యవసాయ రంగం పైన పనిచేయడం అయితే జనాభా అధికంగా ఉంటుందో అది అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశంగా ఆ దేశాన్ని చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అంటే ఒక ఇండికేషన్గానే చూస్తూ ఉంటాం. మరి అదే అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో ఉదాహరణకి అమెరికా కావచ్చు, యూకే, జపాన్ కావచ్చు, జర్మనీ కావచ్చు, బ్రిటన్ కావచ్చు, ఫ్రాన్స్ కావచ్చు, మరి ఈ దేశాలలో ఎలా ఉంటుంది? స్విట్జర్లాండ్ కావచ్చు, ఈ దేశాలలో అత్యధిక జనాభా పారిశ్రామిక సేవల రంగాలపైన ఆధారపడి పనిచేస్తారు. పారిశ్రామిక సేవల రంగాలపై నుండి వచ్చేటువంటి జాతీయ ఆదాయం కూడా అధికంగా ఉంటుంది. మరి మనకు దేశంలో మరి దాదాపుగా 1950-51 కాలం నుండి ఇప్పటి వరకు చూసినట్లయితే దాదాపుగా 54% జాతీయ ఆదాయం వ్యవసాయ రంగం నుండి 1950-51లో రాగా ఇప్పుడు 2021, 22, 23 కాలానికి కూడా ఇప్పటికీ 17.6% వ్యవసాయ రంగం నుండే జాతీయ ఆదాయం వస్తుంది. మరి అదే జాతీయ ఆదాయం మరి అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలలో చాలా అల్పంగా ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే 1 నుండి 15%గా 1 నుండి సింగిల్ డిజిట్లోనే జాతీయ ఆదాయం అనేది వ్యవసాయ రంగం నుండి తీసుకోబడుతుంది. అంటే ఈ ఆంతరాలన్నీ కూడా సామాజిక ఆర్థిక మూలాలని, సామాజిక ఆర్థిక చైతన్యాన్ని, సామాజిక ఆర్థిక ఎదుగుదలని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంటాయి. అంటే మరి ఏ రకమైన ఒక పటిష్టవంతంగా ఒక రంగం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే వ్యవసాయ ఆధారిత పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు, వ్యవసాయ రంగమే ఇక్కడ అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో మరి ప్రాథమిక రంగంగా ఉంటుంది. కాబట్టి తక్కువ తలసరి ఆదాయం ఉంటుంది, తక్కువ ప్రతిఫలాలు ఉంటుంది, తక్కువ జీవన ప్రమాణ స్థాయి ఉంటుంది, మరి ఎక్కువ వెనుకబాటుతనం ఉంటుంది. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క లక్షణాలు కూడా వెనుకబాటినటువంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటవి. రూరల్ ఎకనామీ మనకి బ్యాక్వర్డ్నెస్ అనేది చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వ్యవసాయ రంగం దాదాపుగా 7 దశాబ్దాలు గడిచి ఉన్నప్పటికీ కూడా, దాదాపుగా 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నప్పటికీ కూడా ఇంకా కూడా మనం సాధారణంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో లేదా ఇండియాలో ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలలో, కొన్ని ప్రాంతాలలో వుడెన్ ఫ్లాగ్, బుల్లెట్ కార్ట్ అంటారు. అంటే ఎద్దు నాగలి, కర్రు నాగలి, ఎడ్ల బండి అని అంటారు. అంటే
కర్రు నాగలి ఎడ్ల బండితోటి ఇంకా కూడా అంటే ఇవి సనాతనమైనటువంటి ఇవి పురాతనమైనటువంటి వ్యవసాయ అనుబంధం కలిగినటువంటి పద్ధతులు. ఈ వ్యవసాయ ఉత్పత్తి పద్ధతులు ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా వ్యవసాయదారులు అవలంబిస్తున్నారు అనేటువంటి ఒక సూచిక అనేది ఇంకా మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది కొన్ని ప్రాంతాలలో. చాలా వరకు దాదాపుగా 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21 నుండి ఈ కాలం లోపల ఈ గడిచినటువంటి 9-10 సంవత్సరాల కాలం లోపల కనుక మనం చాలా క్లియర్ గా చూసినట్లయితే చాలా ప్రాంతాలలో, చాలా రాష్ట్రాలలో చాలా ఒక రకమైనటువంటి ఒక వ్యవసాయ రంగంలో ఒక చైతన్యవంతమైనటువంటి ఒక దృక్పథం అనేది వచ్చిందని మనం క్లియర్ గా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ మెజారిటీ వాళ్ళు మాత్రము ఇంకా కొంత ఎవరైతే కొంత బాగా రూరల్ ఏరియాస్లలో ఉన్నారో ఇంకా చిన్న సన్నకారుదారులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఈ పురాతన ఉత్పత్తి పద్ధతులపైనే ఆధారపడి నివసించడం వలన, జీవించడం వలన తలసరి ఆదాయం తక్కువ, జీవన ప్రమాణ స్థాయి తక్కువగా ఉండటం జరుగుతుంది. దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక స్థితిగతులు ఎప్పుడు మెరుగుపడడానికి అవకాశం అనేది కలగలేకపోతుంది. అంటే ఒక ఫ్యామిలీ యొక్క మరి అభివృద్ధి జరగాలి, ఒక ఫ్యామిలీ అభివృద్ధి జరగాలి అంటే ఆ ఫ్యామిలీ యొక్క ఆదాయం పెరగాలి. ఆ ఫ్యామిలీ యొక్క ఎదుగుదలకి ఆదాయం అనేది చాలా అత్యంత ఆవశ్యకం. కాబట్టి మరి ఆదాయం పెరగకుండా ఆ ఫ్యామిలీని అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పడానికి అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా దాదాపుగా మనం 1950, 51 నుండి 60, 61, 70, 71 నుండి దాదాపుగా 2018, 2019 సంవత్సరాలకి 2020, 21 సంవత్సరాలకి కనుక ఈ వ్యవసాయ రంగంలో, పారిశ్రామిక రంగంలో, సేవల రంగంలో, తర్వాత ప్రజల యొక్క తలసరి ఆదాయ స్థాయిలో, ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణ స్థాయిలలో, సాంఘిక ప్రగతిలో, ఆర్థిక ప్రగతిలో మరి ఎంతో కొంత మార్పు వచ్చినప్పటికీ ఇది అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలతోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు చాలా తక్కువగా ఉంది అని మనం ఇక్కడ గుర్తు చెప్పవచ్చు. మరి దీనికి మూలాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేశాం. ఎందుకు ఒక గ్రామీణ ఆర్థిక పరిసరాలు అన్నవి ఏమవుతున్నవి అంటే కొంత వెనుకబాటుతనానికి, కొంత వ్యవసాయ రంగం పైన సరైనటువంటి అంటే ఇక్కడ ఎందుకు చిన్నకారు రైతుల యొక్క శాతం అధికంగా ఉండి వారికి వచ్చేటువంటి దిగుబడి తక్కువగా ఉండి వారికి వ్యవసాయం పైన చేసేటువంటి ఖర్చు అధికంగా ఉండడమే ఇందుకు ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు మనం. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం కూడా నిర్లక్ష్య వైఖరి, ప్రభుత్వం కూడా ప్రేక్షక పాత్ర వహించడం. దాదాపుగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కొన్ని మన దేశంలో ఉన్నటువంటి కొంత ప్రభుత్వాల యొక్క పనితీరు కనుక చూసినట్లయితే అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్టు కోసం, ఏదైనా ఒక పథకం కోసం, ఏదైనా ఒక డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ కోసం ఒక 10 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేసినట్లయితే ఆ 10 లక్షల రూపాయలు సద్వినియోగంలోకి తీసుకొచ్చినట్లయితే ప్రభుత్వం ప్రజా సంక్షేమ దృష్ట్యా, ప్రజా శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్టు అభివృద్ధి దృష్ట్యా ఒక 10 లక్షల రూపాయలు ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసినప్పుడు ఈ 10 లక్షల రూపాయలకు సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రాజెక్టుని పబ్లిసిటీ కోసం మరొక 10 లక్షలు ఖర్చు చేసేటువంటి ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నది ఈ రోజుల్లో. ఇది చాలా మనకి చాలా దీన్ని మనం చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సినటువంటి అంశం. కానీ ఈ రోజు ప్రభుత్వాలు కూడా అసలు ఒక రకమైనటువంటి ప్రభుత్వాలకు ఏం చేస్తున్నాము, ఎటు పోతున్నాము అన్నది ఒక రకమైనటువంటి ఇంతకాలం అధికారాన్ని వాళ్ళ గుప్పిట్లో పెట్టుకోవాలి. మరి అధికారం కోసం మరి వాళ్ళు ఎంతటి కోసమైనా కూడా ఎంతటి యాక్టివిటీనైనా, ఎంతటి అభివృద్ధి ప్రగతినైనా, ఎంతటి సాంకేతిక ప్రగతినైనా, ఎంత చైతన్యాన్నైనా వాళ్ళు అణచివేసేటువంటి, తొక్కిపెట్టేటువంటి ప్రమాదం కూడా మరి ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలోనే ఉంది. కాబట్టి దీని అన్నిటికీ కూడా మూలం ఏంటంటే వ్యవసాయ మరి స్మార్ట్ ఫార్మర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారు. కాబట్టి వారి కోసం కావాల్సినటువంటి ఎవరైతే భూమి లేని వ్యవసాయదారులు ఉన్నారో, ఎవరైతే ఉపాంత రైతులు ఉన్నారో, ఎవరైతే చిన్న సన్నకారు రైతులు ఉన్నారో, వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడి భూమి లేనటువంటి నిరుపేదలు ఉన్నారో వారి కోసం ప్రభుత్వాలు ఖచ్చితంగా వారి యొక్క అభివృద్ధికి, వారి యొక్క డెవలప్మెంట్ కావాల్సినటువంటి యోగ్యమైనటువంటి వ్యవసాయానికి యోగ్యమైనటువంటి భూమిని వాళ్ళకు వ్యవసాయానికి చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి అందించి
వ్యవసాయాన్ని అభివృద్ధి పరచడం కోసం వ్యవసాయంలో కూడా దాని సాయిల్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ని ఇంప్రూవ్ చేసి వాళ్ళకి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి నాణ్యమైనటువంటి విత్తనాలను, నాణ్యమైనటువంటి ఎరువులు, నాణ్యమైనటువంటి క్రిమి సంహారక మందులు, నాణ్యమైనటువంటి సాంకేతిక పద్ధతులు, నాణ్యమైనటువంటి సాగునీరు, విద్యుత్తు, ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు, గిట్టుబాటు ధరలు, తర్వాత స్టోరేజ్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి గిట్టంగు సౌకర్యాలు, ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వాలు నేరుగా కల్పించినట్లయితేనే ఇక్కడ శాశ్వత ప్రతిపాదికన ఒక సమస్యను పరిష్కరించినట్లు అవుతుంది. కానీ ఎంతకాలం ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, ప్రభుత్వం ఒక ప్రాజెక్టు, ఒక పథకం దాని కోసం ఒక 10 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టినప్పుడు దాని యొక్క పబ్లిసిటీ కోసం ఇది మేము చేసినాం అని ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎటువంటి మౌమాటం పడతలేవు ప్రభుత్వాలు. అంటే అసలు ఇది అవసరమా? నిజంగా ఆధునిక ఆర్థిక వ్యవస్థలలో ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా ఉన్నది దీనికోసం. కానీ ఈ రోజు పరిస్థితి అలా లేదు. చాలా బాధాకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది. కాబట్టి చిన్నకారు రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఉపాంత రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ కూడా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భం మనం చూస్తున్నాం. అంటే మరి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ రావడానికి కారణం ఏమిటి? అసలు ఎందుకు ఇటువంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం అవుతున్నవి? మరి ఇటువంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం కావడానికి అసలు ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి కఠినమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అంటే ప్రభుత్వాలు ఫస్ట్ ఒక డెడికేటెడ్గా ఒక చిత్తశుద్ధితో పనిచేయడం మొదలు పెట్టాలి ఫస్ట్. కానీ ఈ రోజు అది మనకు కనిపించట్లేదు. మరి ఎంతకాలం అవి ఒక పబ్లిసిటీకి, ఒక ఆడంబరానికి, ఒక ప్రజా ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేయడానికి పెద్ద మొత్తంలో ముందుంటున్నాయి. అవి తిరిగి అధికారం ఎలా చిక్కించుకోవాలి, అధికారంలోకి మళ్ళీ రావాలి అంటే మళ్ళీ ఎన్ని వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి, ఎన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి, మరి ఎంత మళ్ళీ ప్రభుత్వాలు సంపాదించుకోవాలి అనేటువంటి ఈ ధోరణి తప్ప అసలు అభివృద్ధిని అన్నది, వ్యవసాయ రంగ అభివృద్ధి అనేది, గ్రామీణ వ్యవస్థలను పటిష్టపరచడం అన్నది మనం ఇక్కడ మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో మరి మనం చాలా క్లియర్గా చూడవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ నుండి అభివృద్ధిని ఎందుకు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా మనం చూస్తున్నాం? ఎందుకు ఇప్పటికీ కూడా ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడనే 75 సంవత్సరాల నుండి కూడా ఇంకా ఎందుకు మనకు కనిపిస్తుంది? ఇప్పటికీ కూడా చాలా గ్రామాలలో ఎటువంటి మరి అవస్థాపన సౌకర్యాలు ఉన్నవి. మరి ఏ విధంగా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల ఏ విధంగా పబ్లిక్ ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, సఫర్ అవుతున్నారు అన్నది చాలా బాధాకరమైనటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఒక వీటి గురించి ఆలోచించినప్పుడు అసలు ఒక సమన్యాయం అనేది ఎక్కడ మనకు కనిపించట్లేదు. ప్రాంతీయ సమతుల్యం అనేది ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. సంతులిత ప్రాంతీయ అభివృద్ధి అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపించట్లేదు. అంటే సంతులిత ప్రాంతీయ అభివృద్ధి అన్నది ఎప్పుడైతే సాధ్యమవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే మరి వివిధ రంగాలలో కూడా పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, వివిధ ప్రాంతాలలో పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు మరి అన్ని ప్రాంతాలు కూడా సమానంగా అభివృద్ధి చెందడానికి, అన్ని రంగాలు కూడా సమానంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ప్రాధాన్యతని ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. కానీ మనకు ఆ పరిస్థితి మనం చూడగలమా, మనం అలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలమా అంటే చాలా కష్టతరమైనటువంటి అంశం అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకోసం అంటే ఇప్పటికీ కూడా చాలా గ్రామీణ ప్రాంతాలకి మరి రోడ్డు లేకుండా ఉండడం, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సరిగా లేకపోవడం, సరైనటువంటి నాణ్యమైనటువంటి రోడ్డు సౌకర్యం లేకపోవడం, సరైనటువంటి త్రాగునీరు సౌకర్యాలు లేకపోవడం, నాణ్యమైనటువంటి త్రాగునీరు లేకపోవడం, డ్రింకింగ్ వాటర్, సరైనటువంటి డ్రింకింగ్ వాటర్ సదుపాయాలు లేకపోవడం, ఒక ఆ స్కూల్లో ఒక గ్రామీణ ప్రాంతంలోకి చూసినట్లయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి పాఠశాల సరైనటువంటి టీచర్స్ లేకపోవటం, సరైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేకపోవటం, నాణ్యమైనటువంటి అక్కడ వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ అందకపోవటం, దీని అన్నిటికీ మూల కారణం ఏంటంటే ఒక చిన్న పారిశ్రామికవేత్తాన్ని కూడా మనం అనడానికి అవకాశం ఉండదు. ఎందుకోసం అంటే ఒక 10 నుండి 20 లక్షల వరకు ఒక పెట్టుబడితోటి ఒక ప్రైవేటు వ్యవస్థ ముందుకొచ్చి ఏం చేస్తుంది అంటే మొత్తం ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ అందరినీ కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఎలా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది? అక్కడ
వాళ్ళకు ఒక 10 మందిని టీచర్‌లను రిక్రూట్ చేసుకొని, ఒక బిల్డింగ్ వాళ్ళు రెంట్‌కి తీసుకొని, దానికి చాలా అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా చాలా వాళ్ళకి అక్కడ ఒక రకంగా గేటు, ఆ గేట్ కాడ ఒక వాచ్‌మెన్‌ని, ఆ తర్వాత ప్రతి క్లాస్ రూమ్‌కి అన్ని సదుపాయాలు. సదుపాయాలు అంటే ఏవో లగ్జరీస్ కాదు ఇక్కడ. మనము మినిమమ్ నీడ్స్ కనీసం కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలు. అంటే మనం మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా మొన్నటికి మొన్న మనం న్యూస్ పేపర్‌లో ఒక ఇష్యూ మనం చూసాం. మన ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క మనవడు ఒక స్కూల్‌లో నేను విజిట్ చేశాను. అక్కడ అసలు కనీసం కావాల్సినటువంటి మినిమమ్ నీడ్స్ లేవు. వాళ్ళ టాయిలెట్స్ ముందు అసలు అక్కడ పందులు పడుకున్నవి, కుక్కలు పడుకున్నవి. అమ్మాయిల టాయిలెట్స్‌కి అసలు డోర్‌లు లేవు, వాటర్ లేవు. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్‌లో ఫ్యాన్స్ లేవు, లైట్లు లేవు. అసలు ఏం లేవు అక్కడ. ఇది ఎట్లా నాకు చూస్తే నాకు కంటతడి పెట్టాల్సి వచ్చింది. నేను ఏడ్చేశాను. నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. ఇటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి విధానంలో మనం ఉన్నామా అని అతను చెప్పినటువంటి ఒక విషయాన్ని వార్తాపత్రికలు మన ముందుకు తీసుకొచ్చాయి. అంటే ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గానే చూడాలి. ఎందుకోసం అంటే పిల్లలు ఉన్న కాడ సార్లు లేకపోవడం, సార్లు ఉన్న కాడ పిల్లలు లేకపోవడం, దాని మీద ఒక మానిటర్ సిస్టమ్ అనేది ప్రాపర్‌గా లేకపోవడం, అంతా కాంట్రాక్టర్లతో ఔట్‌సోర్సింగ్ వ్యవస్థను బిల్డప్ చేసి ఇక్కడ పూర్తిగా ప్రైవేట్ బిల్డింగ్స్ అని లేకుంటే ఇంకా ఏదో అని ఇటువంటి విధానాలని అవలంబిస్తూ ప్రభుత్వాలు ఒక శాశ్వత ప్రతిపాదికన అంటే ఒక సరైనటువంటి చిత్తశుద్ధి లేకపోవడమే దీనికి కారణం. ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తి, ఒక ప్రైవేటు మేనేజ్‌మెంట్ కావచ్చు, వ్యవస్థ కావచ్చు, ఏం చేస్తుంది? ప్రతి క్లాస్ రూమ్‌కి కావాల్సినటువంటి డోర్ కానీ, విండోస్ కానీ, లైటింగ్ కానీ, ఫ్యాన్స్ కానీ, బోర్డ్ కానీ, చాక్స్ కానీ, వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి టాయిలెట్స్ గానీ, డ్రింకింగ్ వాటర్ కానీ, చుట్టూ కాంపౌండ్ వాల్ కానీ, సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ కానీ, ఆయమ్మలు కానీ ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారంగా వాళ్ళని చదివించడానికి, వాళ్ళకు క్లాసులు నిర్వహించడానికి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక అధ్యాపకులను ఒక బృందాన్ని కానీ, ఒక ప్రైవేట్ యజమాన్యం ఒక 10,00,000 రూపాయల నుండి 15,00,000 ఖర్చు పెట్టి ఇంత వ్యవస్థను వాళ్ళ కంట్రోల్‌లో తీసుకొస్తుంది అంటే, ఇటువంటి చూసిన తర్వాత అంటే ఇటువంటి నీడ్స్ చూసిన తర్వాత ఒక పేరెంట్ ప్రైవేట్ వ్యవస్థకే ఇక్కడ ముందడుగు వేస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ ప్రైవేట్ వ్యవస్థకి ముందడుగు వేస్తున్నాడు కదా! మరి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది కదా! బాగానే ఉంది కదా! అని మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ అతని ఆర్థిక స్తోమతని మించి ఒక చిన్న సన్నకారు ద్వారా, ఒక ఆటో నడుపుకునే వాళ్ళు ఏమంటామంటే అను అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసేటువంటి శ్రామిక రంగం కూడా. అసంఘటిత రంగం. అంటే అసంఘటిత రంగం అంటే దేన్ని అసంఘటిత రంగం అంటాం? వ్యవసాయ కార్మికులు, లేదా వ్యవసాయ శ్రామికులు, లేదా భూమి లేనటువంటి వారు, లేకుంటే డైలీ రోజు కూలి పని చేసుకునే వాళ్ళు, ఆటో నడుపుకునే వాళ్ళు, చిన్న చిన్న షాపులలో, చిన్న చిన్న సూపర్ మార్కెట్లలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు, వీళ్ళందరినీ కూడా అసంఘటిత రంగం అంటాం. వీళ్ళే మరి మెజారిటీ కదా! కాబట్టి ఇంకా అభివృద్ధి అనేది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? సాంఘిక అభివృద్ధి, ఆర్థిక అభివృద్ధి ఎట్లా ఊహించగలుగుతాం? అంటే ఇవన్నీ కూడా మన ముందున్నటువంటి సమస్యలే, సవాళ్ళే. అంటే ఈరోజు ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా వాస్తవానికి ఎంతో కొంత వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని బలపరచుకోవడం కోసం, వాళ్ళ యొక్క యంత్రాంగాన్ని బలపరచుకోవడం కోసం, వాళ్ళు ప్రజలను వాళ్ళ చెక్కు చేతుల్లో పెట్టుకోవడం కోసమే పనిచేస్తున్నారు తప్ప, వాస్తవికతకి దగ్గరగా ఒక చిత్తశుద్ధితోటి ఒక పాయింట్ బై పాయింట్, స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కడి నుండి మనం అసలు ఇక్కడ ఈ శాశ్వత ప్రతిపాదికన సమస్యలను రూపుమాపుకుంటూ రావడానికి మనం ఏం చేయాలి అనేటువంటి ఒక సంకల్పం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాన్ని మనం ఈ రోజు చూడలేము. కాబట్టి హౌ ఇట్ పాసిబుల్ ఈ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సోషల్ అండ్ కల్చరల్ పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్, there is no chance to be never expected from the governments and government policies and policy makers due to the low per capita income, low తక్కువ తలసరి ఆదాయం, తక్కువ జీవన ప్రమాణ స్థాయి, తక్కువ వినియోగం, తక్కువ పెట్టుబడి, తక్కువ డిమాండ్, ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఎవరైతే ఈ అసంఘటిత రంగంలో పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా దాదాపుగా ఒక 500 రూపాయలు, 1000 రూపాయలు, 2000 లేకపోతే 10,000, ఇప్పుడైతే ఓ 20,000 తీసుకొని ఒక ఓటు వేయడానికి ఆ కుటుంబం ఎప్పుడు కూడా సిద్ధంగా ఉండాలి. ఆ విధంగా వాళ్ళని మనం తయారు చేస్తున్నామా అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇదే నిజమని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు.
కాబట్టి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో ఈ సమస్యలు పట్టి పీడిస్తున్నాయి. ఇది ప్రజా చైతన్యం ద్వారా ప్రభుత్వాలలో వచ్చేటువంటి మార్పు ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం. కానీ ఇంకా వేరేటువంటి పరిష్కరించడానికి వేరేటువంటి ఇంకొక అభూతమైనటువంటి శక్తి ఎటువంటిది లేదు అని మనం చాలా క్లియర్గా మాట్లాడుకోవచ్చు, చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒక స్కూల్ని ఉదాహరణ తీసుకున్నాం అంటే ప్రతిదీ కూడా పండించినటువంటి పంటకు గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం, నాణ్యమైనటువంటి విత్తనాలు అందుబాటులో లేకపోవడం, తాగునీరు సమస్యలు సాగునీరు సమస్యలు అందుబాటులోకి లేకపోవడం, అంటే పూర్తిగా వర్షాధారమైనటువంటి పైన ఋతుపవనాల పైన ఎక్కువగా ల్యాండ్ కూడా ఒక కల్టివేటెడ్ ల్యాండ్ కూడా ఇక్కడ డిపెండ్ అయి ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద సమస్యలే, పెద్ద పెద్ద మూలాలే. కానీ వీటిని మనం చాలా చిన్న సమస్యలుగా చూస్తున్నాం. చాలా చిన్న సమస్యలుగా వీటిని మనం చూడడం వల్లనే దాదాపుగా ఇప్పటికీ కూడా ఇంకా భారతదేశం అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం అని చెప్పుకుంటున్నాం. మరి అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇదే పరిస్థితి ఉందా అంటే కొంతవరకు లేదు అని చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా మరి ఆయా ప్రభుత్వాలు ఖర్చు చేసేటువంటి విధానం కూడా చాలా అల్పంగా ఉంటుంది. హెల్త్ సెక్టార్ అయినా, ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ అయినా మనం చాలా మంది కూడా ఈ రోజు కనుక మనం ప్రభుత్వ మరి విద్య గురించి ఇంతసేపు మాట్లాడుకున్నాం, ఇంకా వైద్యం గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇంకా చాలా బాధాకరం. ఎందుకోసం అంటే ఇంకా అసలు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అన్నది ఇక్కడ మనం ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఏవైతే స్లమ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో, ఏవైతే పట్టణాలకు దూరంగా ఉన్నటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఉన్నాయో, గ్రామీణ వ్యవస్థ ఉందో వాటి గురించి మాత్రమే ఇక్కడ మనం చాలా క్లియర్గా మాట్లాడుతున్నాం. వాటి గురించి అవి మాత్రమే డెవలప్ కావాలి. అవి డెవలప్ అయితేనే ఇక్కడ అన్ని ప్రాంతాల యొక్క సంతులిత ప్రాంతీయ అభివృద్ధి అనేది సాధ్యమవుతుంది. మరి అది రాష్ట్రాల అభివృద్ధికి, మరి దేశ అభివృద్ధికి నాందిగా మారుతుంది. కానీ అంతవరకు మరి సంతులిత ప్రాంతీయ అభివృద్ధిని సాధించకుండా దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధిని మనం ఊహించలేము. మరి సంతులిత ప్రాంతీయ అభివృద్ధి సాధించాలి అంటే ఏం కావాలి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు చాలా సింపుల్. ఎక్కడనైతే ఒక పేరెంట్ను అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్కి సార్ ఎందుకు ఇక్కడ విద్య పైననే, వైద్యం పైననే మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలంటే ఎస్, మనం చదువుకునేటువంటి సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి అంతా కూడా విద్య వైద్యం చుట్టే తిరుగుతుంది. ఇంటర్ లింక్ బిట్వీన్ ది హెల్త్ సెక్టర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్, బిట్వీన్ ది ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ది సోషల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పొలిటికల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది సొసైటీ ఈజ్ పాసిబుల్ త్రూ ద హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్స్ డెవలప్మెంట్స్. సో ఇక్కడ మరి మనలాంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాల్లో ఉంటా మేజారిటీ పీపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసేది ఈ రెండు రంగాలే. కానీ ఈ రెండు రంగాలే ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేస్తాయి. అంతేకాదు అసలు నాణ్యమైనటువంటి వైద్య సదుపాయాలు కనుక ప్రజలకు అందిస్తే దాదాపు సరిపోతుంది. ఒకప్పుడు ప్రభుత్వాల యొక్క ఆశయం కూడా అదే ఉండేది. కానీ ఇదంతా ఇప్పుడున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలకు కానీ, ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వాలకు కానీ అటువంటిది లేదు అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకోసం అంటే ఇంతకాలం వాళ్ళ యొక్క కాలాన్ని గడపడం, వాళ్ళ యొక్క 5 సంవత్సరాల కాలం ఏ విధంగా మనం వాళ్ళు అధికారాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి అధికారంలోకి రావాలంటే ఎన్ని లక్షల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి, ఎన్ని వేల కోట్లు పెట్టాలి, దానికోసం ఎంత ఫండ్ అవుతుంది, ఆ ఫండ్ అంతా మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఏమేమి మళ్ళీ అవినీతి పనులు చేయాలి, ఏ విధంగా ఆక్రమణ చేయాలి, ఏ విధంగా అవినీతి, ఏ విధంగా ఇంకా దోపిడీ, ఇంకా లంచగొడితనం, ఇక పై అధికారి అలానే ఉంటే కింది అధికారి అలానే ఉంటాయి. అంటే రాజు మంచివాడు అయితే భటుడు కూడా మంచివాడు అవుతాడు. రాజు అలా ఉన్నప్పుడు భటుడు ఎందుకు న్యాయంగా, నైతికంగా, లేకుంటే ఇంకా విచక్షణ కలిగి ఉండడం అని మనం ఊహించకూడదు. కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాల యొక్క పరిస్థితి. కాబట్టి మనం చూసుకున్నాం, ఇందాక కూడా మాట్లాడుకుందాం ఏంటి అంటే మన స్వయన మన యొక్క ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క మనవడైనటువంటి అతను పాపం ఒక స్కూల్కి వెళ్ళి అతను ఒక స్కూల్ విజిట్ చేసి ఏ విధంగా దుర్భరమైనటువంటి వ్యవస్థ ఉంది ప్రాథమిక స్కూల్స్లలో, సెకండరీ స్కూల్స్లలో అనేటువంటి విషయాన్ని అతను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాడు. ఇది అతను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చినటువంటి అంశంగా మనం చూడొద్దు. ఇది చాలా దాదాపుగా ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో కావాల్సినటువంటి మినిమం బేసిక్ నీడ్స్ లేవు అనే చెప్పవచ్చు. ఇది చాలా సందర్భాలలో కూడా ఈ రోజు మరి వార్తా పత్రికలు కూడా ఒక సందర్భంలో చాలా జెన్యున్ గా పనిచేసేటివి. ఎందుకోసం అంటే ఈ స్కూల్లో ఇంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఇక్కడ టీచర్స్ లేరు, ఇక్కడ టాయిలెట్స్ లేవు, ఇక్కడ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ లేవు, ఇక్కడ స్కూల్స్ బిల్డింగ్స్ సరిగా లేవు. ఆ స్కూల్ బిల్డింగ్స్ నేను దాదాపుగా ఒక 2 months బిఫోర్ దాదాపుగా మేడారం దగ్గర అనుకున్నాను, ఏడునాగరం
కాన్స్టిట్యూషన్ ఏటూరు నాగారం మండలం నుండి దాదాపుగా మనకి గోదావరి బార్డర్ ఏటనార మండలం తాడ్వాయి మండలం నుండి దాదాపుగా నేను ఒక 2-3 సార్లు ఒక న్యూస్ పేపర్లో చదివాను. ఎందుకు ఇక్కడ ఈ విషయాన్ని నేను ప్రస్తావిస్తున్నాను అంటే, అక్కడ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కు పిల్లలు కూర్చున్నారు, పైనుండి ఆ స్లాబ్ యొక్క పెచ్చులు అన్ని కూడా రాలి వాళ్ళ తల మీద పడి వాళ్ళకి గాయాలయ్యాయి. దాదాపుగా నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ గుర్తుంది, ఒక బాబు చనిపోయినట్టు కూడా నేను న్యూస్ పేపర్లో చదివాను. అంటే ఇటువంటి దురదృష్టకరమైనటువంటి సంఘటనలు జరుగుతున్నవి అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఒక పటిష్టవంతమైనటువంటి మానిటరింగ్ వ్యవస్థ లేదు. కాబట్టి మనం ఈరోజు మరి అదనంగా ప్రతి ఫ్యామిలీ అదనంగా కొంత ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది హెల్త్ పైన, ఎడ్యుకేషన్ పైన. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఆ ఫ్యామిలీ ఇంకా వెనుకబాటుతనంగానే మిగిలి ఉంది. అందుకే చాలా మంది మేధావులు కూడా ఒక రకంగా చెప్తుంటారు. ఏమి ఈ విధంగా చెప్తుంటారు అంటే, ఖచ్చితంగా కావలసినటువంటి నాణ్యమైనటువంటి విద్యను, నాణ్యమైనటువంటి వైద్యాన్ని, సదుపాయాలను అందిస్తే ఆటోమేటికల్లీ ఆ ఫ్యామిలీ కొంత అభివృద్ధి వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది. కానీ ఎట్టి పరిస్థితిలో అది జరగదు, అది సాధ్యం పడదు, అది సాధ్యం ఇది అని కూడా మనం ఊహించుకోవడానికి అవకాశం లేనటువంటి ప్రభుత్వాలు రాబోతున్నవి, వస్తున్నవి, చూస్తున్నాం, మనం నడుస్తున్నాం, వాటి యొక్క కనుసరణలోనే మనం నడుస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రతి ఓటుకు ఎంత ఇవ్వాలని ఆలోచిస్తున్నాయి ప్రభుత్వాలు, కానీ ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి మినిమం నీడ్స్, మినిమం బేసిక్స్ అసలు ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి అవసరాలు ఏంటో తెలుసుకోవాలి. కానీ ప్రజా అవసరాలతోటి మరి శాశ్వత ప్రతిపాదికన కావాల్సినటువంటి విధానాలతోటి సంబంధం లేకుండా ప్రభుత్వాలు వాటికి నచ్చిన విధానంలో, వాటికి ఇష్టమైన పద్ధతిలో మరి అవి తైలాల రూపంలో ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ప్రజలకు అందించడం, ఇది ఇంత బాధాకరమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి విద్య, వైద్యం ఎక్కడైతే వెనుకబడి ఉంటుందో అక్కడ పూర్తిగా వ్యవస్థ కూడా విచ్ఛిన్నమయ్యి ఉంటుంది. అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు, ఎటువంటి డౌట్ లేదు. అంటే దాదాపుగా ఇటువంటి విధానాలు ప్రభుత్వాలు అవలంబించడం వల్ల మరి అభివృద్ధి అన్నది ఎలా జరుగుతుంది, జీవన ప్రమాణ స్థాయి ఎలా మెరుగుపడుతుంది, తలసరి ఆదాయ స్థాయి ఎలా పెరుగుతుంది. అందుకే మనం ఇక్కడ ఈరోజు మన క్లాస్లో ముఖ్యంగా కంట్రీ ఇండియా, శ్రీలంక, యుఎస్ఏ, చైనా, బ్రెజిల్, తర్వాత పాపులేషన్ ఇన్ మిలియన్స్. ఇండియా 1352 మిలియన్స్, ఆ తర్వాత ఇదంతా కూడా 2018 ప్రకారంగా చెప్పుకున్నాం. శ్రీలంక 21 మిలియన్స్, యుఎస్ఏ 327 మిలియన్స్, చైనా 1392 మిలియన్స్, బ్రెజిల్ 209 మిలియన్స్. అంటే ఇక్కడ 2 అభివృద్ధి చెందిన దేశాలను తీసుకున్నాం, 2 వెనుకబడినటువంటి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలను తీసుకొని ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. చూడండి, ఇక్కడ జీడిపి, పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ జీడిపి ఏ విధంగా ఉంది అంటే, దాదాపుగా ఇండియా యొక్క తలసరి ఆదాయం ఎంత ఉంది అంటే 2010 యుఎస్ డాలర్స్ ఇన్ 2018, శ్రీలంక 4102 యుఎస్ డాలర్స్, అండ్ యుఎస్ఏ 62795 యుఎస్ డాలర్స్, ఆ తర్వాత చైనా 9770 యుఎస్ డాలర్స్, బ్రెజిల్ 8920 డాలర్స్. అంటే అట్లాగే యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్స్, యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్స్ ఎలా విధంగా ఉన్నవి. ఇండియా 3.1%, ఇక శ్రీలంక 3.3%, ఇండియా 3.1%, శ్రీలంక 3.3%, యుఎస్ఏ ఇక మనకి అందుబాటులో లేదు, అది యుఎస్ఏ ఒకటి, తర్వాత చైనా 6.8%. ఆ తర్వాత గ్రోత్ రేట్ కనుక చూసినట్లయితే 2018 ప్రకారంగా ఇండియా 6.8% ఉంది, శ్రీలంక 3.2% ఉంది, యుఎస్ఏ 2.9%, చైనా 6.6%, బ్రెజిల్ 1.1%గా ఇది గ్రోత్ రేటు 2018 ప్రకారంగా ఉంది. ఇక షేర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ జీడిపి అంటే వ్యవసాయ రంగం నుండి మనకి వచ్చేటువంటి జాతీయ ఆదాయం 2018 ప్రకారంగా ఎంత ఉంది అంటే ఇండియా 14.6%, ఇక ఇప్పుడు లేదు, ఇప్పుడు 14% లేదు, ఇప్పుడు 2023, 22, 21 ప్రకారంగా 17.6% పెరిగినట్టుగా నేను చూశాను. ఆ తర్వాత శ్రీలంక 7.9%, యుఎస్ఏ 0.9%, ఇక చైనా 7.2%, బ్రెజిల్ 4.4%. తర్వాత షేర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇన్ 2018 పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఇండియా 43%,
శ్రీలంక 26%, యుఎస్ఏ 1%. మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక 1% మాత్రమే యుఎస్ఏ మరి వ్యవసాయంపైన ఆధారపడి పనిచేస్తున్నటువంటి జనాభా ఉంది అని. చైనా 27%, బ్రెజిల్ 9%. అంటే ఈ విధంగా మరి అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనటువంటి ఇండియా, అభివృద్ధి చెందుతున్న అటువంటి శ్రీలంక, అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశమైనటువంటి ఇండియా, శ్రీలంక, అభివృద్ధి చెందిన దేశమైనటువంటి యుఎస్ఏ, బ్రెజిల్, ఈ దేశాలను కనుక మనం చూసినప్పుడు మరి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ సోషియో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్స్ కానీ ఈ డెఫిసిట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నవి, అసలు మేజర్గా ఇక్కడ మనం ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవి, పావర్టీ కానీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ కానీ ఎంత మేరకు ఉన్నవి మనలాంటి దేశాలలో అన్నప్పుడు ఇండియాలో ఇది 2018 ప్రకారం, ఇండియాలో 2018 ప్రకారం 21.9% మరి పేదరికం ఉంది. ఇక తర్వాత శ్రీలంకలో 4.1% ఉంది. యుఎస్ఏలో మనం ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ప్రెసెంట్. చైనా 3.1% ఉంది. బ్రెజిల్ దాదాపుగా తక్కువ, అల్పంగా, యుఎస్ఏ కానీ బ్రెజిల్ కానీ చాలా మైనస్ లల్లోనే ఉంటుంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ పెద్దగా మనం దాని మీద హైలైట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తర్వాత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్, నిరుద్యోగిత శాతం. మరి ఇక్కడ నిరుద్యోగ శాతం మొత్తం శాతంలో మరి ఏ విధంగా ఉంది 2018 ప్రకారం అన్నప్పుడు ఇండియా 6.5%, శ్రీలంక 4.3%, యుఎస్ఏ 3.9%, చైనా 4.4%, బ్రెజిల్ 12.2%గా ఉంది. అంతేకాకుండా ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ Gini index in 2018, that is the inequalities in income inequalities and inequalities in income and wealth in India and other countries. India is 40.8%, Sri Lanka 48.9%, USA 39%, China 48.8%, Brazil 52.5%. ఈ విధంగా మరి వివిధ దేశాలలో ఉన్నటువంటి తారతమ్యాలు, అంతరాలు, పేదరికం, పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, పేదరికం, నిరుద్యోగం, అసమానతలు, ఆర్థిక అసమానతలు, సాంఘిక అసమానతలు, లేకుంటే ప్రాంతీయ అసమానతలు, ఇవి 4 కూడా ఒక పిల్లర్, ఒక బిల్డింగ్ అయితే ఏ విధంగా అయితే పిల్లర్స్ ఎంత ప్రాధాన్యత ఉంటాయో అదే విధంగా ఈ పిల్లర్సే ఇక్కడ ఆయా దేశాల యొక్క అభివృద్ధిని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత ఇక్కడ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్, మనం ఇంతసేపు మాట్లాడుకున్నాం. విద్య, వైద్యం మరి ఎందుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం, విద్యా వైద్యం గురించి ఎందుకు అంతసేపు డిస్కస్ చేసాం అన్నది ఇప్పుడు మనకి టేబుల్ ద్వారా మనకు అవకాశం అవుతుంది. స్టేటస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఏ కంపారిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ 2018-19. సో ద కంట్రీ ఇన్ ఇండియా, ఇక్కడ 74% ఇండియా ఉంది అక్షరాస్యత రేటు. తర్వాత శ్రీలంక 92%, ఆ తర్వాత చైనా 97%, బ్రెజిల్ 93%గా ఉంది. తర్వాత గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ ఇన్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్లో, అంటే సెకండరీ విద్యా వ్యవస్థ లోపల ఏ విధంగా విద్యార్థులు చేరుతున్నటువంటి సందర్భం ఎలా ఉందంటే ఇండియాలో 73%గా ఉంది. ఆ తర్వాత శ్రీలంకలో 98%, యుఎస్ఏలో 99%, చైనాలో 89%, బ్రెజిల్లో 101%గా ఉంది. అంటే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు. పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ జిడిపి చాలా క్లియర్గా మనకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ పబ్లిక్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ పైన ప్రభుత్వ రంగం ఎంత ఖర్చు పెడుతుంది, మొత్తం జీడిపిలో దాని యొక్క శాతం ఎంత అనుకున్నప్పుడు ఇండియా 3.8%, ఓన్లీ 3.8%, శ్రీలంక 2.8%, యుఎస్ఏ 5%, చైనా 1.9%, బ్రెజిల్ 6.2%. చూడండి, చైనా కూడా చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ కనిపిస్తుంది మనకు, జస్ట్ 1.9% ఉంది. ఆ తర్వాత క్వాలిటీ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, లెర్నింగ్ పవర్టీ ఇన్ ఇండియా అండ్ అదర్ కంట్రీస్. సో ఇట్ ఈస్ నాణ్యమైనటువంటి విద్యను అందించడంలో కూడా ఏ విధంగా పేదరికంలో కూడా కొంత కనిపిస్తుంటుంది మన దేశం తర్వాత ఇతర దేశాలు అనుకున్నప్పుడు ఇండియా 54%, తర్వాత శ్రీలంక 14.4%, యుఎస్ఏ 7.9%, చైనా 18.2%, బ్రెజిల్ 48.4%. ఈ విధంగా ప్రతి దేశం కూడా మరి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశం అన్నది మనం ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా వివిధ దేశాలతోటి మనం ఏ విధంగా ఈ కంపారిజన్ చేస్తూ ఉంటాం, కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మరి ఇండియా కానీ, శ్రీలంక కానీ, యూఎస్ఏ కానీ, చైనా కానీ మనం దాదాపుగా ఈ సోషల్ ప్రోగ్రెస్ ఇండెక్స్ కావచ్చు, తర్వాత హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ కావచ్చు, ఫిజికల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇండెక్స్ కావచ్చు, ఆ తర్వాత వరల్డ్ పాపులేషన్ ఇండెక్స్, వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ కావచ్చు,
మరి వీటినన్నింటినీ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు దాదాపుగా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మానవ అభివృద్ధి సూచిక అన్నది మరి యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మనకు 1991 నుండి అందిస్తుంది. ఇది అమర్త్య సేన్ దీన్ని డెవలప్ చేశాడు. ఆ తర్వాత దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మొబైల్ రూల్ హాక్ అనేటువంటి ఒక అర్థశాస్త్రవేత్త. ఆ తర్వాత దీన్ని విరిగా పాపులర్ చేసి ఎక్కువగా యూజ్ చేసింది, ఎక్కువగా దీన్ని పాపులర్ చేసింది ఎవరు అంటే అమర్త్య సేన్. ఇందులో 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఒకటి తలసరి ఆదాయ సూచిక, ఆ తర్వాత రెండవది ఏంటిది అంటే జీవన ప్రమాణ సూచిక, ఆ తర్వాత అంటే జీవన ప్రమాణ సూచిక ఎందుకు తీసుకుంటారు, మన ఏంటిది అంటే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎందుకు తీసుకుంటారు అంటే లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అనేది ఎక్కువగా ఉంది అంటే హెల్త్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇక్కడ మూడవది తలసరి ఆదాయం. అంటే చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి, హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మానవ సూచికలో కూడా 3 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటవి. ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఒకటి తలసరి ఆదాయం, 2 జీవన ప్రమాణ స్థాయి, లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ, ఏమంటామంటే ఆయుర్దాయం, మానవుడి యొక్క సగటు జీవితం. ఆ తర్వాత మూడవది ఇంకొకటి అంశం ఏంటంటే తలసరి ఆదాయ అక్షరాస్యత రేటు. అంటే అక్షరాస్యత రేటు, తలసరి ఆదాయం, ఆయు ప్రమాణం, ఈ 3 అంశాలు కలిస్తేనే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మానవ అభివృద్ధి సూచిక. మరి మానవ అభివృద్ధి సూచికలో కూడా మనం దాదాపుగా 2019, 2021, 2022 ఇప్పుడు కూడా దాదాపుగా 132వ ర్యాంక్ ఏమో మనం కలిగి ఉన్నాం 2022 ప్రకారంగా, 2023 ప్రకారంగా. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నది మాత్రం 2019కి సంబంధించినటువంటి డాటా. ఇది 2019 ప్రకారంగా మరి ఎంత అంటే ఇండియా 129వ ర్యాంక్ ఉంది. దాదాపుగా 178 దేశాలకు పోల్చి చూసినప్పుడు మరి 0.65% ఇండియా యొక్క హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ యొక్క వాల్యూ ఉంది. ర్యాంక్ ఎంత అంటే 129 ఉంది. 129వ ర్యాంక్ మనం కలిగి ఉన్నాం. తర్వాత శ్రీలంక 71, మనకంటే చాలా ముందు ఉంది, 0.7% వాల్యూ ఉంది. యుఎస్ఏ జస్ట్ 15వ ర్యాంక్ మాత్రమే, 0.92%. చైనా 85 ర్యాంక్ ఉంది, 0.76 వాల్యూ ఉంది. బ్రెజిల్ 79వ ర్యాంక్ ఉంది, 0.76 ఉంది. అంటే ఇక్కడ ఈ వాల్యూ లోపల 3 ఫ్యాక్టర్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఒకటి తలసరి ఆదాయం, 2 ఆయుర్దాయం, 3 అక్షరాస్యత రేటు. కాబట్టి ఇవి 3 ఫ్యాక్టర్స్ కలిసి ఏం చేస్తాయంటే వాల్యూను నిర్ణయిస్తాయి. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మానవ అభివృద్ధి సూచిక యొక్క విలువను నిర్ణయిస్తే ఈ విలువను బట్టే ర్యాంక్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు. ఇక సోషల్ ప్రోగ్రెస్ ఇండెక్స్ అన్నది సాంఘిక ప్రగతి సూచిక అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఇండియా దాదాపుగా 56 స్కోర్ ఉంది. ఇందులో ర్యాంక్ ఎంత అంటే 100 ర్యాంక్ ఉంది. శ్రీలంక 68 ఉంటే 67 ర్యాంక్ ఉంది. యుఎస్ఏకి ఇక్కడ చైనాకి చూసినప్పుడు చూడండి, దాదాపుగా యుఎస్ఏ, యూకే, జపాన్, జర్మనీ ఇవన్నీ కూడా బైక్ పై ఉంటాయి. మొత్తం అవి టాప్ మోస్ట్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ లోనే మనం చూడవచ్చు. చైనా 64.6% ఉండే 87% ర్యాంక్ కలిగి ఉంది సోషల్ సాంఘిక ప్రగతి సూచికలో. తర్వాత బ్రెజిల్ 72.7% ఉంది స్కోర్ మాత్రము, ర్యాంక్ మాత్రం 49గా ఉంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకు దాదాపుగా బ్రెజిల్ కొన్న ఇండియాకి ఉన్నటువంటి ఆంతరం ఏంటి అంటే మనం 100 ర్యాంకులు కలిగి ఉన్నప్పుడు బ్రెజిల్ 49 ర్యాంకులు కలిగి ఉంది సాంఘిక ప్రగతి సూచికలో. తర్వాత హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ లో కూడా మనం బ్రెజిల్ 79వ ర్యాంక్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇండియా 129 ర్యాంక్ ఉంది. అంటే అసలు వాస్తవానికి బ్రెజిల్తో మనకి కానీ లేకపోతే అమెరికాతో మనకి కానీ అసలు ఈ పోల్చుకోవడానికి సాధ్యం కానటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఆ తర్వాత వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ అంటే వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ అంటే ప్రపంచ సంతోష సూచిక, సంతోషకరమైనటువంటి సూచికలో మనం కనుక చూసినప్పుడు ఇండియా 140వ స్థానంలో ఉంది, శ్రీలంక 130వ స్థానంలో ఉంది, యుఎస్ఏ 19వ స్థానం, చైనా 93, బ్రెజిల్ 32. అంటే అసలు బ్రెజిల్ చాలా అడ్వాన్స్ గానే ఉంది ఇండియా తోటి కంపేర్ చేసినప్పుడు అని మనం చూసుకోవచ్చు. ఈ బ్రెజిల్ అనేది కూడా ఎందుకంటే దాదాపుగా అమెరికాకు చాలా చేరువలోనే ఉంది. ఎందుకోసం ఇండియా 140 ఉంది, బ్రెజిల్ 32 ఉంది, శ్రీలంక 130 ఉంది, తర్వాత చైనా 93 ఉంది, యుఎస్ఏ 19 ఉంది. ఇది వరల్డ్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ ఇన్ 2018. సో we know that it is very clear, it is the statistical data, accurate data only. So the 2020-21 period, it is the human development index is going to increase from 129 to 131. So what about this situation? So it is the internal parts of the country.
the internal problems of the country, it reflects the human development index. So after health dimensions, అంటే ఇందాక అంటే సాధికారత అంటే విద్య కోసం, వైద్య కోసం ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి ఖర్చు ఏ విధంగా ఉంది అన్నది కనుక మనకు క్లియరిస్తే, ప్రభుత్వాల యొక్క లక్ష్యం ఏంటిదో, దాని యొక్క ప్రభుత్వాల యొక్క ఆశయాలు ఏంటిదో మనం క్లియర్‌గా చూడొచ్చు, చెప్పుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇండియా 69వ ర్యాంక్ ఉంది. 59 సంవత్సరాలు ఉంది లైఫ్ ఎక్స్‌పెక్టెన్సీలో. బర్త్ తర్వాత శ్రీలంక 77 సంవత్సరాలు ఉంది. యూఎస్ఏ 79 సంవత్సరాలు, చైనా 76, బ్రెజిల్ 75 సంవత్సరాలుగా ఉంది. ఇన్‌ఫాక్ట్ మోర్టాలిటీ రేట్, శిశు మరణాల రేటు 30గా ఉంది ఇండియా. తర్వాత శ్రీలంక 6 ఉంది, యూఎస్ఏ 6 ఉంది, చైనా 7 ఉంది, బ్రెజిల్ 13 ఉంది. తర్వాత మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ రేటు ఇక్కడ మనం చూస్తూ పర్ 1000 లైవ్ బర్త్స్‌కి ఎంత ఉంది అంటే, ఇండియా 145 ఉంది, శ్రీలంక 36 ఉంది, యూఎస్ఏ 19 ఉంది, తర్వాత చైనా 29 ఉంది, బ్రెజిల్ 60 ఉంది. ఆ తర్వాత పబ్లిక్ ఎక్స్‌పెండిచర్ as on percentage of total health expenditure, it is the India 25.4%, Sri Lanka 43%, USA 81%, 9%, China 58%, Brazil 33%. So what about the government expenditure on health in total percentage of GDP? That is the India 0.9%, Sri Lanka 1.7%, USA 14%, China 2.9%, Brazil 3.9%. So these are the major problems in the country. So in the health sector and education sector, మనం అందుకే ఈ స్టాటిస్టికల్ డేటా చెప్పుకునే ముందే మొత్తం కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది, అసలు ఉండడానికి రీజన్స్ ఏంటి, అబ్జల్యూట్లీ గవర్నమెంట్ ఏదైనా చేయాలి అనుకుంటే కదా, ఏదైనా ఒక శాశ్వత ప్రతిపాదికన ఒక సమస్యను నిర్మూలించాలి అనుకుంటే కదా ఆ సమస్యను నిర్మూలించడానికి సాధ్యమవుతుంది. అవి అనుకున్నప్పుడు ఎలా సాధ్యమవుతుంది అంటే, వాస్తవానికి ఉండపరంగా చెప్పాలి అంటే, కుండో కాడ ఉంటే మందో కాడ పెట్టాలి. ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాయి ప్రభుత్వాలు? ఇలా చేయడానికి అవకాశం ఏంటి? ఎందుకు ఇటువంటి అవకాశాన్ని ఎందుకు తీసుకుంటున్నాయంటే, మనం దాదాపుగా నేను ఒక చరిత్ర బుక్‌లో చదివాను. నాకు ఎగ్జాక్ట్‌లీ కంట్రీ నేమ్ చెప్పలేకపోతున్నాను, కానీ మేబీ 2వ క్యాథరిన్ అనే ఒక రాణి అధికారంలోకి వస్తుంది. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఆ దేశంలో అంటే, చాలా హంగామా క్రియేట్ చేస్తుంది. చాలా హంగామా క్రియేట్ చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కూడా కొంచెం వెనుకబడిన వాళ్ళే కాబట్టి, ఇదంతా కూడా 18వ శతాబ్దంలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన. అక్కడ ఉన్నటువంటి అంటే దాదాపుగా ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్‌కి ముందు జరిగినటువంటి సంఘటన ఇది. నేను గ్రూప్ 2 చదువుకున్నప్పుడు ఒక చరిత్ర బుక్‌లో చదివాను. కానీ నాకు గుర్తున్నంత వరకు సూచనగా నేను చెప్తున్నాను. అంటే ఎందుకోసం అంటే, ఇది ఒక ఉదాహరణగా మనకు పనిచేస్తుంది. అంటే ఆ రాణి చాలా అధికారంలోకి రాగానే మరి ఆమె అధికారంలోకి వచ్చిన పిమ్మట ఆ దేశం లోపల మొత్తం కూడా ఒక హంగామా క్రియేట్ చేస్తుంది. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆమె చాలా కలర్స్, బిల్డింగ్స్, ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రోడ్స్, డ్రైనేజీ, తర్వాత ఇలా హంగామా క్రియేట్ చేస్తూ ఆమె ఖర్చు చేస్తూ ఉంటుంది. చాలా హంగామా క్రియేట్ చేస్తున్న సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా చాలా మంది అనుకుంటారు. ఏమనుకుంటారు అంటే, మా జీవితాలు మార్చడానికి వచ్చినటువంటి ఒక దైవ స్వరూపంగా ఆ రాజును, రాణిని చూస్తుంటారు. కానీ కొద్ది రోజుల తర్వాతనే ఆమె వేరే ఒక దేశానికి పర్యటనకు పోతుంది. విదేశీ పర్యటనకు పోతుంది. పోయి అక్కడ ఉన్నటువంటి తమ సొంత దేశమైనటువంటి ఆ దేశం యొక్క విద్యాశాఖ మంత్రి గారికి ఒక లేఖ రాస్తుంది. ఏమని లేఖ రాస్తుంది? ఏమండి విద్యాశాఖ మంత్రి గారు, నేను నిజంగా మన దేశం యొక్క ప్రజలను విద్యావంతులను చేయడానికి, చైతన్యవంతులు చేయడానికి ఇంత నేను హంగామా క్రియేట్ చేయలేదు. నిజంగానే కనుక మన దేశ ప్రజలే కనుక ఇంత విద్యావంతులైనట్లయితే, చైతన్యమైతే, నీ పదవి నీకుండదు, నా పదవి నాకుండదు, జాగ్రత్త అని అంటుంది. అంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, పాలకుల యొక్క పనితీరు ఏ విధంగా ఉంటుంది, పాలకుల యొక్క ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది, పాలకుల యొక్క పాలసీ మేకర్స్ యొక్క యాటిట్యూడ్ అన్నది ఏ విధంగా ఉంటుంది. మరి ఎందుకు ఇలా ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో ఇంకా కూడా చైతన్యం కాలేకపోతున్నామంటే, మనం చైతన్యం కాలేకపోతున్నామా? మనం చైతన్యం కాకుండా మరి తగు జాగ్రత్తలు జరుగుతున్నాయా, తీసుకుంటున్నారా మనకు పాలసీ మేకర్స్ అనేటువంటి అంశం కూడా మన ముందు ఒక పెద్ద సవాలుగానే, సమస్యగానే ఉంటుంది. కాబట్టి అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశమైనటువంటి మరి శ్రీలంక కావచ్చు, మరి లేదా ఇండియా కావచ్చు, నేపాల్ కావచ్చు, తర్వాత ఇటువంటి ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కావచ్చు, ఇవి కొంత అభివృద్ధిని సాధించడానికి కొంత నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి గ్రామీణ వ్యవస్థలో కొంత మార్పులు వస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇది తగు విధంగా వాటిని అమలుపరచడం లోపల
వ్యయ ఎక్స్‌పెండిచర్ చేయడంలో, ఇన్వెస్ట్ చేయడం లోపట, తర్వాత అలాట్‌మెంట్ లోపట, తర్వాత సరైనటువంటి సమయానికి మరి అవి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం వలన చాలా దేశాలు కూడా ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలుగానే మిగిలిపోతున్నాయి. అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అని ఎప్పుడు చెప్పుకుంటామో అది సాధ్యమవుతుందా అనేటువంటి ఒక పెద్ద ప్రశ్న కూడా కామన్ పీపుల్ ఒక ఆలోచనలో మెదులుతున్నటువంటి సమస్య. కాబట్టి ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా అంటే శాశ్వత ప్రతిపాదికన ఒక సమస్యను పరిష్కరించడానికి కావాల్సినటువంటి నిర్మాణాత్మకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకొని కట్టుదిట్టంగా దేనికి తలగ్గకుండా భావి భారత భావి ఏమంటాం అంటే ఇక్కడ భవిష్యత్తు ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అంటే భావి తరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ముందు జాగ్రత్తతోటి, ముందు చూపుతోటి ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి కనీస అవసరాలు, కనీస బేసిక్ నీడ్స్‌ని కల్పిస్తూ, అందిస్తూ మరి ప్రజల ఆకాంక్షలకి అనుగుణంగా, ప్రజా వ్యవస్థలకి అనుగుణంగా పెట్టుబడులు పెడుతూ ఒక రకంగా ఏం కావాలి అంటే వారికి ఏమి కావాలో ఆలోచించే విధంగా, అంతేకాని ప్రభుత్వాలు నేను ఇది మాత్రమే చేస్తాను, ఇది మాత్రమే ఇస్తాను అనేటువంటి ఒక ఆర్డర్ చేసేటువంటి దుస్థితి కూడా ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. ఇది ఆయా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలకి మరి పెద్ద సమస్యగానే ఉంది అని కూడా మనం భావించవచ్చు. అంటే ఎందుకోసం ఇప్పటికీ కూడా దాదాపుగా స్వాతంత్రం వచ్చి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా మరి ఒక ఓటరు చైతన్యవంతం కాలేకపోవడం వల్ల అంటే చాలా కొన్ని పేపర్లు రాస్తుంటాయి, కొన్ని కవితలు, కొన్ని మేధావులు కొందరు వారి యొక్క రచన ద్వారా వారి యొక్క చైతన్యవంతం పరుస్తున్నప్పుడు అంటే అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాలలో ఎక్కువ దేశాలలో ఓటరులు కూడా ఒక లంచగొండిగానే తయారు చేసింది ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ అంటారు. కారణం ఏదైనా కావచ్చు, కానీ అసలు ఇక్కడ సరైనటువంటి కట్టుదిట్టమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోవడం, మరి ఒక దుర్లభమైనటువంటి వ్యవస్థను ఇక్కడ వీళ్ళు ప్రేరేపించడానికి ప్రతి ఒక్కరు కంకణం కట్టుకున్నారు. ఈ రోజు అంటే ప్రతిది కూడా ఒక వ్యవస్థే ఆ విధంగా తయారైనప్పుడు ఇక అందులో ఉన్నటువంటి అన్ని భాగాలు కూడా దానికి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి తప్ప ఇది తప్పు, ఇలా చేయకూడదు అని ప్రశ్నించేటువంటిది, దాన్ని అపోజ్ చేసేటువంటి ఒక వ్యవస్థ, ఒక సిస్టమ్ అంటూ అసలు లేదు అని చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి ఈ రోజు మనం అక్షరాస్యతలో కానీ, ఆరోగ్యంలో కానీ, హ్యాపీనెస్ లో కానీ, ఆ అగ్రికల్చర్ లో కానీ, వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక, సేవల రంగాలు, వ్యవస్థాపక రంగాలు, తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెక్టార్ లో కూడా మనం ఇంత వెనుకబడి ఉండడానికి మూల కారణాలు కూడా ఇవి అని మనం చెప్పవచ్చు. కాబట్టి మరి ఏ విధంగా ప్రభుత్వాలు ముందుకెళ్ళాలంటే అసలు ఏం నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి అంశాలు తీసుకోవాలి, చేయాలి అంటే చాలా సులభం. ఎందుకోసం అంటే ఒక ప్రభుత్వానికి కావాల్సినటువంటిది మరి నాణ్యమైనటువంటి విద్యను అందించడానికి ప్రభుత్వం చాలా కట్టుదిట్టమైనటువంటి ఒక ప్రతిపాదనలను తయారు చేసుకోవాలి. ఆ ప్రతిపాదనలను తయారు చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటువంటి విధానంలో ఆ ప్రతిపాదనలకు ఏవేవి అడ్డంకులు ఉన్నాయో ముందు అవి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. ఆ అడ్డంకులను తొలగిస్తూ మరి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా మరి ఇంకా మనం ఇంకొక అంశంలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మొత్తం రూరలే కాదు, ఈ సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్ కూడా కొన్ని కాంప్లికేషన్ జోన్లోనే ఉన్నవి ప్రజెంట్. ఇక్కడ సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్ కావచ్చు, రూరల్ ఏరియాస్ కావచ్చు, ఇక్కడ మెజారిటీ పాపులేషన్ సఫర్ ఫ్రమ్ ద social infrastructure and economic infrastructure facilities. So it is the most complicated issue in these countries, particularly Sri Lanka and Nepal and India and other African countries, etc. So the quality education, quality health services and infrastructure facilities are most powerful, most the change the society, most factors for the change in our society and nation. సో ఇక్కడ ప్రభుత్వాల యొక్క పనితీరులో, ప్రభుత్వాల యొక్క ఆలోచన విధానంలో, దృక్పథాలలో మార్పు రావాలి. అవి పెట్టుబడి పెట్టేటువంటి విధానం, అవి ఆలోచించేటువంటి సందర్భం కూడా మరి అప్డేట్ అయ్యి ఉండాలి. కానీ ఎంతకాలం నేను ఇది ఇస్తాను, నేను ఇది మాత్రమే ఇస్తాను అంటే ఇది ఇస్తాను అన్నప్పుడే ఎందుకు ఇస్తుంది అన్నది మూలాలు ప్రపంచంలో అర్థం చేసుకునేటువంటి స్థాయికి ఇంకా లేరు అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇది ఆయా ప్రభుత్వాలకి ఒక అడ్వాంటేజ్ అనేది మారుతుంది. దీని ద్వారా ఇంకా ఆ రాష్ట్రం కావచ్చు, ఆ ప్రాంతం కావచ్చు, ఇంకా వెనుకబడి పోయడానికి అవకాశం అనేది ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి
ఈ విధంగా ప్రభుత్వాలు కనుక ఇదే విధానాన్ని కనుక ప్రభుత్వాలు కనుక అవలంబించినట్లయితే మరి రాబోయే రోజులలో ఇంకా చాలా క్లిష్టతరమైన పరిస్థితులు వచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు ఖచ్చితంగా ఈ ఉన్న సందర్భంలో ఇప్పుడున్నటువంటి సందర్భంలోనే కావాల్సినటువంటి చర్యలు తీసుకొని సీరియస్‌గా, ప్రాపర్‌గా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే గ్రౌండ్ లెవెల్ నుండి అవి కొంత శాశ్వత ప్రతిపాదికన ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ చేసుకుంటూ, కొంత ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చినట్లయితే మనం చాలా సందర్భాల్లో చూస్తుంటాం. ఈ ఈ ఒక్కొక్క హాస్పిటల్ కోసం, ఒక్కొక్క తర్వాత స్కూల్ కోసం ఏ విధంగా ఆ పరిసరాలను ఉంటాయి. ఆ పరిసరాలు మనం చూడడానికెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిసరాలు ఎంత భయంకరంగా ఉంటాయన్నది మనం చాలా సందర్భాల్లో చూసాం కాబట్టి ఏ పేరెంట్ కూడా ఈరోజు ఇటు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అన్నా, ప్రభుత్వ విద్య అన్నా, ప్రభుత్వ స్కూల్ అన్నా, ప్రభుత్వ కళాశాల అన్నా భయపడేటువంటి ఒక సిట్యుయేషన్‌లో మనం ఉన్నాం కాబట్టి వాటికి కావాల్సినటువంటి అన్ని సౌకర్యాలు ప్రభుత్వం నేరుగా దగ్గరుండి అభివృద్ధి చేసినట్లయితే చాలా పెట్టుబడులు ముందుకెళ్ళి డెవలప్‌మెంట్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ మరి మనం ఎంతవరకు ఈ విధంగా దీనికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు పనిచేస్తాయి. దీనికి అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు నిర్ణయాత్మకమైనటువంటి విధానాలను అవలంబిస్తాయి. అంటే ఇది ఒక సాధారణ అంశంగా చూడడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకోసం అంటే విద్య, వైద్యం, తర్వాత పారిశుద్ధ్యం, తర్వాత వ్యవసాయ రంగం, వ్యవసాయ అనుబంధ పరిశ్రమలు కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాలు, కావాల్సినటువంటి అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి అన్ని హంగులు కూడా విద్యా వైద్యానికి కావాల్సినటువంటి అన్ని హంగులు కూడా ప్రభుత్వాలు కూడా తెలుసు. ఈ విధంగా చేస్తే ప్రభుత్వాన్ని ఈ విధంగా మనం యూపీలో ఒకసారి 2017-18 పీరియడ్ అనుకుంటాను మేబీ యూపీలో హైకోర్టు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. అంటే ప్రభుత్వ టీచర్లు మీ పిల్లల్ని మీ స్కూల్లో చదివించినప్పుడు మాత్రమే మిమ్మల్ని మేము బిలీవ్ చేస్తాము, కానీ అంతవరకు కూడా మీకు ప్రశ్నించేటువంటి మీకు హక్కు లేదు అనేటువంటి ఒక సందర్భం కూడా యూపీలో ఒకసారి హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు కూడా మనం చూసాం. ఎందుకోసం అంటే ఇక్కడ నైతికత అన్నది కింది నుండి పైకి, పై నుండి కిందికి అంత కూడా లోపించింది అనే మనం భావించవచ్చు. కానీ ఏది ఏమైనా కూడా మరి ఆధునిక ప్రభుత్వాలు ప్రజా సంక్షేమం దృష్ట్యా, ప్రజా అవసరాల దృష్ట్యా, ప్రజా అభివృద్ధి దృష్ట్యా, మరి సామాజిక, ఆర్థిక, సాంకేతిక ప్రగతి దృష్ట్యా ప్రభుత్వాలు పనిచేయాల్సినటువంటి అవసరం చాలా ఉంది. అందుకోసం ఎంత ఖర్చైనా కూడా ప్రజలు ఎంత ఖర్చైనా ప్రభుత్వాలు దాన్ని భరించి ముందు ఫ్యూచర్ జనరేషన్‌కి అంటే భావి తరాలకి నాణ్యమైనటువంటి విద్యను, వైద్యాన్ని అందించేటువంటి బాధ్యత అక్కడ అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా సమాన సంతులిత ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి మరి ఇక్కడ మనం మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటిది? సంతులిత ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి ఒక సూచికగా మనం తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు మాత్రమే ప్రతి దేశం కూడా సస్యశ్యామలంగా, ప్రతి రాష్ట్రం కూడా సస్యశ్యామలంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది, అభివృద్ధి వైపు ప్రయాణం చేస్తుంది. అంతేకాని అలా లేకుండా మనం ఏ రాష్ట్రాన్ని కానీ ఏ ప్రాంతాన్ని కూడా మనం అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతంగా ఊహించుకోవడం సాధ్యం కాదు. అంటే కేవలం మరి ఒక ప్రభుత్వము మరి ప్రభుత్వ విద్య, ప్రభుత్వ వైద్యం, మరి నాణ్యమైనటువంటి వైద్యాన్ని అందిస్తే సరిపోతుందా అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వం తనగతానుగా కొన్ని కార్యకలాపాలు చేసుకుంటూ పోతుంది. కానీ అందులో ముఖ్యంగా ఈ 2 యాక్టివిటీస్‌ని, ఈ 2 ఫ్యాక్టర్స్‌ని కానీ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసినట్లయితే ఆ మిగిలిన ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ అన్నీ కూడా వేస్టే అయిపోతాయి, వృధా అయిపోతాయి. కాబట్టి నాణ్యమైన విద్య కానీ, వైద్యం కానీ ప్రభుత్వాలు ప్రజలకి అందించేటువంటి సందర్భంలో మరి చాలా ప్రభుత్వాలకు గొప్ప లక్ష్యం కలిగి ఉండాలి, గొప్ప ఆశయం కలిగి ఉండాలి, గొప్ప కమిట్మెంట్, కొంత చిత్తశుద్ధి అన్నది ప్రభుత్వాలకి కలిగి ఉండాలి అన్నది ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేటువంటి అంశం. మరి అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశాలతోటి మనం పోల్చి చూసాం. ఇండియా కావచ్చు, శ్రీలంక కావచ్చు, యుఎస్ఏ కావచ్చు, చైనా కావచ్చు, బ్రెజిల్ కావచ్చు. ఈ దేశాలలో కూడా ఇక్కడ మానవ అభివృద్ధి సూచిక, తర్వాత జీవన ప్రమాణ ఇది సాంఘిక ప్రగతి సూచిక, ఆ తర్వాత వరల్డ్ హ్యాపీనెస్, ప్రపంచ సంతోషమైన సంతోష సూచికలో కూడా దాదాపుగా ఇండియా ఈ విధంగా ఉంది.
మరి ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి అంటే ఏం చేయాలి మనం అనేటువంటి అంశాలన్నిటిని కూడా మనం చాలా సీరియస్‌గా డిస్కస్ చేసాం. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఉన్నటువంటి అంశం మళ్ళీ తిరిగి ట్రేడ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేటువంటి ఒక అంశం ఉంది. దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో డిస్కస్ చేద్దాం ఆన్ 25థ్. అంటే సాధారణంగా ఆధునిక ప్రభుత్వాల యొక్క లక్ష్యం ప్రజా శ్రేయస్సు, ప్రజా సంక్షేమం, ప్రజా అవసరాల దృష్ట్యా ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలి. కానీ నేను ఇదే ఇస్తాను, నేను ఇదే చేస్తాను, నువ్వు చెయ్యి అనేటువంటి సందర్భం అన్నది ప్రభుత్వాలకు అంత మంచిది కాదనే చెప్పుకోవచ్చు.
Okay. আজি আমি BHIC 132 চি 3 পৰা 1206 লৈ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ ইউনিট নম্বৰ 13 ভূমি ৰাজহুৱা প্ৰণালী আৰু কৃষি সম্পৰ্কে 7 পৰা 1200 চি লৈ আলোচনা কৰিম। তাৰ আমি প্ৰথম অংশটো আজি আলোচনা কৰিম। তো এই পাঠটো পঢ়াৰ আগতে আমি আলোচনা কৰাৰ আগতে ইয়াৰ কিছুমান জানিব পাৰিম পাঠৰ জৰিয়তে, আৰু সেই বিষয়সমূহ ইয়াৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত আছে, আৰু এইখিনিক আমি উদ্দেশ্য হিচাপে আগত ৰাখি আমাৰ পাঠটো আগবঢ়াই আমি নিবলৈ যত্ন কৰিম। তো উদ্দেশ্যবিলাকৰ বিষয়ৰ ভিতৰত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, আমি বিশেষকৈ প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় ভাৰত বুজিবলৈ যদি যাওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে আমি সক্ষম হ'ম 7 পৰা 1200 চিৰ ভূমি ৰাজহ আৰু কৃষি সম্পৰ্কৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে। তো সেই সময়ৰ ভূমি ৰাজহ আৰু কৃষিৰ কি সম্পৰ্ক আছিল তাৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগৰ ভাৰতৰ ব্যৱস্থা, আৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থাই হওক বা পলিটিকেল কণ্ডিশ্যনছেই হওক বা অন্যান্য ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তো এই কথাখিনি আমি জানিব যোৱাৰ আগতে আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে আমি CE মানে আচলতে কি, সেই কথাখিনিও এবাৰ মই মনলৈ আহিছে যেতিয়া আমি অনুযায়ী দিয়াটো উচিত। তো BC আগতে আমি BC লিখিছিলোঁ, তাৰপিছত আমি ADও লিখোঁ, কিন্তু আমি Cও লিখোঁ। তো C বুলি কোৱাৰ লগে লগে হ'ল আমাৰ কমন এৰা। কমন এৰা যীশুখ্ৰীষ্ট জন্মৰ পিছৰখিনি আমি কমন এৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু যীশুখ্ৰীষ্ট জন্মৰ আগত আমি BCE, যিটো আমি বিফৰ কমন এৰা। তো গতিকে আমি এইখিনিত আমি এডি কথাটো যে এনডমিনি কথাটো আমি তাৰ জেগাত ৰিপ্লেচ কৰা হৈছে, আৰু সেইটোক এতিয়া আজিকালি ব্যৱহাৰ কৰা হয় BCE AMCE, অৰ্থাৎ কমন এৰা আৰু বিফৰ কমন এৰা। তো এইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰাৰ আগতে ইতিমধ্যে মই ক'লোৱে যে আমি বিশেষকৈ প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় ভাৰত বুজিবলৈ কেতিয়া সক্ষম হ'ম, যেতিয়া আমি সেই সময়ৰ ভাৰতৰ ভূমি ৰাজহ আৰু কৃষিৰ সম্পৰ্ক অধ্যয়ন কৰিম, আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ পাৰিম। কাৰণ ভূমি ৰাজহৰ একমাত্ৰ উৎস আছিল সেই সময়ত, আৰু তাত কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰা হৈছিল, আৰু সেই কৃষিৰ পৰা যিহেতু ভূমিত কৃষি হয়, তাৰ পৰা ৰাজহ বিভিন্ন প্ৰকাৰে আহৰণ কৰা হৈছিল। আৰু এই মধ্যযুগত আমি ভাৰতৰ বিভিন্ন অৱস্থাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ ইয়াৰ জৰিয়তে সক্ষম হ'ম। তো এই যিটো ইউনিট 13 নম্বৰ ইউনিট আমি পঢ়াৰ পিছত আমি তলৰ কিছুমান বিষয়ে বিতংভাৱে আমি জানিবলৈ সক্ষম হ'ম, বা জানিব পাৰিম, বা আমি বুজিব পাৰিম। বিভিন্ন বিষয় আছে তলত, সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম বা বুজিব পাৰিম। কথাটো হ'ল প্ৰথম উদ্দেশ্যৰ যদি আমি কথা ক'ব যাওঁ, প্ৰথম উদ্দেশ্যটো হ'ল ভাৰতীয় মধ্যযুগীয় ভাৰতৰ ভূমি আৰু সংশ্লিষ্ট ভূমিৰ গুৰুত্ব। তো সেই সময়ত তাৰ মাটি, যাক আমি ভূমি লেণ্ড বুলি কওঁ, ভূমি আৰু তাৰ যিবিলাক সম্পদ, তাৰ লগত এছ'চিয়েটেড জড়িত যিবিলাক সম্পদ আছে, ৰিচোৰ্চ আছে, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি ভাৰতত এই মধ্যযুগত আমি সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ, তাত যিটো গুৰুত্ব সেই বিষয়ে জানো। কাৰণ সম্পদৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আছে, বা ভূমিও বিভিন্ন ধৰণৰ ভূমি আছে, উৰ্বৰ অনুৰ্বৰ বা মধ্যমীয়া ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ ভূমি আছে। গতিকে সেই অনুপাতে ভূমিৰ খাজনা বা ভূমিৰ উৎপাদন, ঠিক তেনেকে সম্পদ, যি ৰাজ্যত বা যি অঞ্চলত সম্পদ বেছিকে থাকিব, প্ৰাকৃতিক সম্পদ হওক বা অন্যান্য সম্পদ হওক, আৰু তাত ভূমি যদি উৰ্বৰ হয়, তেতিয়াহ'লে মিলিব বিচাৰে, কাৰণ তাৰ পৰা উৎপাদন বেছি হয়, আৰু লগতে তাত অৰ্থনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে লাভান্বিত হ'ব পাৰে। কিহৰ কাৰণে? তাত কৃষি উৎপাদনো বেছি হয়, আৰু লগতে তাত যিবিলাক ৰিচোৰ্চেছ আছে, সম্পদবিলাক গছ গছনি আদি কৰি, তাৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, শিল বালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যদি খনিৰ কথা ক'ব যাওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ আছে, সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ৰাজহ আদায় কৰিব পাৰে। গতিকে সেই অঞ্চলৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম, আৰু তাৰ গুৰুত্ব, যিহেতু তাত সেইবিলাক যদি থকা অঞ্চল হয়, নিশ্চয়কৈ তাৰ অধিক গুৰুত্ব থাকিব। আৰু যিবিলাক অঞ্চলত কৃষিও ঠিক ভালদৰে নহয়, অনুৰ্বৰ হয়, বা বিভিন্ন সম্পদো তেনেকে নাথাকে, সেইবিলাকৰ গুৰুত্ব কম থাকে। আৰু সেইবিলাক অঞ্চল সেই সময়ত মধ্যযুগৰ ভাৰতত বিভিন্ন শাসকসকলে কম গুৰুত্ব দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়।
তাৰপিছত যদি আমি উদ্দেশ্যটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব যাওঁ, ভূমি অনুদান প্ৰণালী, লক্ষ্য, কালক্ৰম আৰু সম্প্ৰসাৰণ, অৰ্থাৎ এইমছ, ক্ৰনলজি এণ্ড এক্সপানশ্যন অফ দ্য লেণ্ড গ্ৰেণ্ট ছিষ্টেম। য'ত এইমছ যিটো আমাৰ লক্ষ্য বা ভূমি অনুদান প্ৰণালী, কেনেধৰণে ভূমিবিলাক কেনেধৰণে অনুদান দিয়া হয়, গ্ৰাণ্ট দিয়া হয়, আৰু তাৰ যিটো ক্ৰনলজি, যিটো পৰ্যায়ক্ৰম, আৰু সম্প্ৰসাৰণ, কেনেধৰণে তাক সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছিল। কাৰণ ভূমিৰ ওপৰতে সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰিছিল, গতিকে তাৰ সেই ভূমি ৰজাই হওক বা ৰজাৰ অধীনত থকা সামন্তবাদীসকলেই হওক বা অন্যান্য মুৰব্বীসকল হওক, যাৰ ওচৰত ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছিল ৰজাৰ পৰা, ৰাজ্যৰ পৰা, তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেওঁলোকৰ যিটো খাজনা, ৰাজহ, বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন লক্ষ্য বান্ধি লৈছিল আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে আহৰণ কৰিবলৈ বিভিন্ন প্ৰকাৰে যত্ন কৰিছিল। তাৰপিছত যদি আমি আগবাঢ়ো পিছৰ উদ্দেশ্যটোলৈকে, কাৰণ এই উদ্দেশ্যকেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গোটেই আমাৰ পাঠটো বৰ্তি থাকিব, পাঠটোৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম উদ্দেশ্যকেইটা আগত ৰাখি। তো ভূমিৰ অধিকাৰ, বিকাশ আৰু প্ৰকৃতি, যে ভূমিৰ অধিকাৰ, গ্ৰোথ এণ্ড নেচাৰ অফ ৰাইটছ টু লেণ্ড, যে ভূমিৰ অধিকাৰ কাৰ হাতত থাকিব, কোনে পাব, আৰু তাৰ নেচাৰ, তাৰ প্ৰকৃতি কি, কেনেধৰণৰ ভূমিত কেনেধৰণৰ অধিকাৰ কাক দিয়া হ'ব, বা এই কেনেধৰণে তাক বিকশিত কৰি তোলা হ'ব, এই যে গ্ৰোথ এণ্ড নেচাৰ অফ ৰাইটছ টু লেণ্ড, তাৰ কেনেধৰণে হেৰি হ'ব, সেইখিনি আমি নিশ্চয়কৈ এই পাঠ্য অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছত ৰাজহ প্ৰণালী আৰু ৰাজ্যিক কৃষক, জমিদাৰ আৰু গাঁৱৰ ভূমিকা আমি যদি চাব চাওঁ, ৰেভিনিউ ছিষ্টেম এণ্ড দ্য ৰোল অফ দ্য ষ্টেট প্ৰেজেণ্ট, লেণ্ডলৰ্ডছ এণ্ড ভিলেজ। তো ৰাজহ প্ৰণালী, যিটো ৰেভিনিউ ছিষ্টেম, ৰেভিনিউ কেনেধৰণে আদায় কৰা হ'ব, কাৰ পৰা আদায় কৰা হ'ব, কি কি প্ৰকাৰৰ ৰেভিনিউ হ'ব, কি সময়ত হ'ব, ৰেভিনিউ পুনৰ ল'ব পৰা যায় নেকি, এইবিলাক কথা আমি এই পাঠটোৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছতে আমি দেখিছোঁ যে ৰোল অফ দ্য ষ্টেট প্ৰেজেণ্ট, ষ্টেটৰ, ৰাজ্যৰ যিবিলাক কৃষক আছে তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে ভূমিকা পালন কৰে এই ক্ষেত্ৰত, সেই কথা আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছতে আমি জানিব পাৰিম যে লেণ্ডলৰ্ড এণ্ড ভিলেজ, যে গাঁওসকলেও তাত বিভিন্ন ধৰণে ভূমিকা পালন, গাঁৱৰ তাত কিছুমান ধৰণৰ কৰ্তৃত্ব আছিলে, আৰু জমিদাৰ, নিশ্চিতভাৱে জমিদাৰসকলক, জমিদাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা কথাই মনলৈ আহিছে, তেওঁলোকে মাটি বাৰীৰ মালিক, তেওঁলোকক অধিকাৰ দিয়া হয় ৰজাৰ পৰা, ৰজাক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে সন্তুষ্ট কৰিবলগীয়া, সেইটো এটা অন্য বিষয়, কিন্তু তেওঁলোকে মাটিৰ অধিকাৰ পায়, আৰু তেওঁলোকে এই ৰাজহ আদায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ভূমিকা থাকে, আনকি গাঁৱৰো ভূমিকা থাকে, যিহেতু তেওঁলোকৰ মাটিৰ ওপৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ কাটন লগোৱা হয় কৃষকসকলৰ ওপৰত, আৰু সেইবিলাক বিভিন্ন সময়ত নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে আদায় দিব লাগে। তাৰপিছত যদি আমি যাওঁ ভাৰতীয় উপমহাদেশত কৃষিৰ উন্নয়ন, এই যে ভাৰতীয় উপমহাদেশ, যে এগ্ৰেৰিয়ান ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্ট, ভাৰতীয় উপমহাদেশত কেনেধৰণে কৃষি উন্নয়ন হৈছিল, কেনেধৰণে কৃষিত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল, কৃষিত জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল নে নাই, বা কৃষি প্ৰণালীবদ্ধভাৱে কৰা হৈছিল নে নাই, বা উৰ্বৰ মাটিত কি ধৰণৰ, যি ধৰণৰ শস্য হয় সেই ধৰণৰ শস্য। তো এই বিভিন্ন কথাৰ বিষয়ে আমি এই যে ভাৰতীয় উপমহাদেশত কৃষিৰ বিকাশ বা উন্নয়নৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছৰ পৰ্যায়লৈকে যদি আমি আহোঁ, বিভিন্ন কৃষি বসতিৰ চৰিত্ৰ আৰু কাৰ্য, যাক আমি কেৰেক্টাৰ এণ্ড ফাংচনছ অফ ডিফাৰেণ্ট এগ্ৰিকালচাৰেল ছেটেলমেণ্টছ। তো এই এগ্ৰিকালচাৰৰ বেছ কৰি যিবিলাক মানুহ বসতি আৰম্ভ কৰিছিল বিভিন্ন জাগাত, তো সেইবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্য থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ চৰিত্ৰ নিহিত হৈ থাকে। যদি আমি এতিয়া কৃষি, আমি বসতি, মানুহে ক'ত কেনেকৈ বসতি, য'ত যেনেধৰণৰ শস্য বা কৃষিকাৰ্য সম্পাদন কৰিব পৰা যায় তাৰ ওচৰতে মানুহে সাধাৰণতে বসতি স্থাপন কৰে, অৰ্থাৎ ছেটেল লাইফ এটা আৰম্ভ কৰে, যাতে তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰাত সহজ হয় আৰু সুকলমে তেওঁলোকে কাৰ্যবিলাক কৰিব পাৰে। তাৰ ভিতৰত যেতিয়া তেওঁলোকে তাত আৰম্ভ কৰিব, তেওঁ বিভিন্ন সুবিধা অসুবিধাবিলাক তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰে, যেনে তাত কৃষি উৰ্বৰ হয় নে নহয়, তাত ঠিকমতে হ'বনে নাই, তাত কিবা অনিষ্টকাৰী কিবা থাকিব পাৰে নেকি, তাত পানী যোগানৰ কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি। তাৰোপৰি পৰ্যায়ক্ৰমে পিছত এইবিলাক বজাৰৰ কথালৈকেও আহিল,
বজাৰ পাবনে নাই, তেনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা জড়িত হৈ থাকে এইবিলাকৰ ওপৰত। আৰু পিছৰ আৰু এটা আমি যদি লক্ষ্যৰ কথা, উদ্দেশ্যৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব যাওঁ, যে প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় কৃষি অৰ্থনীতিৰ বিশেষত্বসমূহ। ফিচাৰ্ছ অফ আৰ্লি মিডেভেল এগ্ৰেৰিয়ান ইকনমি। যিহেতু এগ্ৰেৰিয়ান, কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা অৰ্থনীতিকে আমি এগ্ৰেৰিয়ান অৰ্থনীতি, কৃষি অৰ্থনীতি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, খেতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু সেই আৰ্লি মিডেভেল সময়ত যিটো প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগ আছিল, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ ফিচাৰ, বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য দেখিবলৈ পোৱা যায় বা চৰিত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেই বিষয়ে আমি এই পাঠৰ যোগেদি আমি জানিব পাৰিম। ইয়াৰ পিছত আমি আহোঁ এই পাঠটোৰ বিষয়ে এটা চমু পৰিচয় ফালে আমি আগবাঢ়ো। তো এই পাঠটোত আমি যেটা পৰিচয় বা আৰম্ভণি, তো সমসাময়িক যি হিষ্ট্ৰিগ্ৰাফি, য'ত ৰেকৰ্ডবিলাক আমি পাওঁ, তো ভাৰতীয় ইতিহাসৰ দুটা পৰ্যায়ত আমি পাইছোঁ, ভূমি, ৰাজহ আৰু কৃষি সম্পৰ্ক স্তৰত উপস্থাপন কৰে। তো আমি ইয়াত 2 phases of Indian history at the level of the land. লেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা পৰ্যায়ত আমি পাইছোঁ, ভূমি, ৰাজহ আৰু কৃষি সম্পৰ্ক। তো ভূমি, ৰাজহ আৰু কৃষি সম্পৰ্ক। তো ভূমি, ৰাজহ, ভূমি থাকিলে তাত কৃষি হ'ব আৰু তাত ৰাজহ হ'ব। গতিকে কেনেধৰণে তাত হ'ব সেই বিষয়ে আমি এই পাঠ্যৰ যোগেদি আমি পঢ়িম। তাৰপিছত আমি প্ৰাৰম্ভিক ভাৰতীয় ইতিহাস সমৃদ্ধিৰ যুগ হিচাপে কল্পনা কৰা হয়। তো প্ৰাৰম্ভিক যিটো যুগ আছিলে, সেইটো ইতিহাসৰ এটা সমৃদ্ধ, এটা সুন্দৰ, এটা প্ৰস্পাৰিটিৰ যুগ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, আৰু বা তাক কল্পনা কৰা হয় আৰু ইমেজিন কৰা হয়। আৰু বিভিন্ন দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ বিভিন্ন দেশ দূৰন্তলৈকে বিভিন্ন ধৰণৰ বাণিজ্য ব্যৱস্থা আছিলে, ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ ব্যৱস্থা আছিলে। তাৰপিছত বাণিজ্য বিস্তাৰৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কিছুমান নগৰীয় কেন্দ্ৰ হৈছিলে, য'ত বাণিজ্য য'ৰ পৰা আৰম্ভ হয়, য'ত বাণিজ্য হয় তাত নিশ্চয় এটা নগৰীয় কেন্দ্ৰ স্থাপন হয়। তো তেনেকে নগৰবিলাকৰো উন্নয়ন হৈছিলে। নগৰবিলাক উন্নয়ন হ'লে তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ জড়িত কথা আহি পৰে। তাৰপিছত আমি দেখিম যে কম অসম ভূমিৰ বিতৰণ, সেইখিনি সময়ত যিটো আমি প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগৰ কথা, প্ৰাৰম্ভিক ভাৰতীয় ইতিহাসৰ কথা কৈ আছো আমি, তাত ভূমিৰ ক্ষেত্ৰতো যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ লেণ্ড, ভূমিৰ বিতৰণ, সেইটোতো যিটো সমতা নাছিল, যদিও একেবাৰে অসমতা নাছিল। অসমতাৰ পৰিমাণ সেই সময়ত তাত কম বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি চাব যাব পাৰোঁ সাম্প্ৰদায়িক ভূমিৰ মালিকানা ইত্যাদি, আৰু যে মাটিৰ মালিক সেইবিলাক হ'ল কমিউনেল লেণ্ড অনাৰ্ছ আছিলে। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ মাজত মাটিৰ মালিকীস্বত্ব আছিলে। গতিকে আমি এইটো কথাই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ যে প্ৰাৰম্ভিক ভাৰতীয় ইতিহাসৰ সমৃদ্ধিৰ যুগ হিচাপে কল্পনা কৰিব পাৰি। আৰু সেই সময়তে ঠিক দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ বাণিজ্য বা বিভিন্ন অঞ্চলত বাণিজ্যৰ বিস্তাৰ হৈছিল, নগৰীয় কেন্দ্ৰ স্থাপন হৈছিলে, আৰু ভূমি বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত তাৰ অসমতাৰ পৰিমাণটো কম আছিলে, আৰু সাম্প্ৰদায়িক ভূমিৰ মালিকানা এইবিলাক তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। গুপ্ত যুগত এটা বৃহৎ যুগ, গুপ্ত কাল এটা তেওঁলোকে গুপ্তসকলে শাসন কৰিছিল। তাৰ পিছৰ সময়ত আমি যদি চাব যাওঁ, কালত ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় যুগৰ সামন্তবাদ হিচাপে কল্পনা চিহ্নিত কৰা হয়। আৰু পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা স্থানীয় তাত যিবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈছিল, ৰাজ্য গঠন হৈছিল, স্থানীয় ৰাজ্য গঠন হৈছিল, গ্ৰাম্য আৰু কৃষি অৰ্থনীতিৰ দৰে কৃষি সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কৃষি সম্প্ৰসাৰণ এক্সপানশ্যন হৈছিলে, কৃষি অৰ্থনীতি তাত গা কৰি উঠিছিলে, গ্ৰাম্যতে হওক বা অন্যান্য অঞ্চলতে হওক কৃষি অৰ্থনীতি গা কৰি উঠিছিলে, কৃষিৰ সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল, আৰু জনজাতিসকলক কৃষি কাৰ্যৰ লগত নিয়োজিত কৰা হৈছিল, জড়িত কৰা হৈছিল। তেওঁলোকে কৃষি কাৰ্য সম্পাদনত ব্যস্ত হৈ থাকিছিলে। বাণিজ্য আৰু নগৰৰ কেন্দ্ৰ হ্ৰাস। তো ইয়াত এনেকুৱা এটা এই পৰ্যায়ত কিন্তু আমি যদি দেখা পাওঁ, আগত আমি দেখিছিলো যে নগৰীয় কেন্দ্ৰ কিছুমান বিস্তাৰ হৈছিলে, কিন্তু ইয়াত কি হৈছিলে, বাণিজ্য আৰু নগৰৰ কেন্দ্ৰ হ্ৰাস হৈছিল। তো নগৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ সাধাৰণতে নগৰ কেন্দ্ৰ হ্ৰাস হ'ব নালাগে, নগৰ কেন্দ্ৰ বৃদ্ধি হ'ব লাগে, বাণিজ্য বৃদ্ধি হ'ব লাগে। কিন্তু সেই সময়ত এটা কথা মোৰ মনলৈকে আহিছে যে অধ্যয়নৰ পৰা গম পাইছো যে
ৰজাসকলে বা সামন্তবাদীসকলে তেওঁলোকৰ অঞ্চলত যদি বাহিৰৰ পৰা ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিব লাগিছিল, তেওঁলোকৰ কলকাতাতো বেলেগ ধৰণৰ আছিলে আৰু স্থানীয় মানুহৰ কলকাতাৰ হিচাপটো বেলেগ আছিল। আৰু আন এটা কথা আহিছে যে তেওঁলোকে সেই সময়ত গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল আৰু ঠিক তেনেকে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিয়ে বিকাশ লাভ কৰিছিলে আৰু নগৰ কেন্দ্ৰবিলাক লাহে লাহে হ্ৰাস পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। ভূমিৰ অসম বিতৰণ পিছৰ পৰ্যায়ত কিন্তু ভূমিৰ অসম বিতৰণ আৰম্ভ হৈছে। লেণ্ডৰ আনইকুৱেল বা আনইভেন ডিষ্ট্ৰিবিউচনটো আৰম্ভ হৈছিলে। ভূমিৰ সম অধিকাৰ নাছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম যে আঞ্চলিক কৃষি গাঁথনি আৰু কৃষি গাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত এটা অঞ্চলত বিভিন্ন এটা অঞ্চলত তাৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা গঠন আৰম্ভ হৈছিলে। তাৰপিছত ব্যক্তিগত ভূমিৰ মালিকত্ব ইত্যাদি। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটোৱে হ'ল যে সেই সময়ত আমি যিটো কথা ক'ব গৈছো যে উত্তৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ কথা আমি ক'ব গৈছো, য'ত ব্যক্তিগত ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব তাত লাভ কৰিছিলে ব্যক্তিসকলে, অৰ্থাৎ ইণ্ডিভিজুৱেল কোনো মানুহে, য'ত আমি প্ৰাইভেট লেণ্ড অনাৰশ্বিপৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যে ব্যক্তিগত ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব সেই সময়তে আৰম্ভ হৈছিল। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে ভূমিৰ মালিক হ'ব পাৰিছিলে। ভূমিৰ মালিক এজন ব্যক্তিয়ে যদি হ'ব পাৰে তাত বহুত কথাই জড়িত হৈ থাকে, কাৰণ তেওঁ সেই যি ভূমি থাকিব তেওঁ নিজৰ লগত ৰাখিব পাৰে, তেওঁ আনকো ভাড়া হিচাপে দিব পাৰে বা অন্যান্য পৰ্যায়ত তেওঁ ঠেলি লৈ যাব পাৰে আৰু তাৰ পৰা যিটো ৰাজহ হ'ব তেওঁ সেইটো আদায় কৰিব পাৰে। প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় কৃষিত যিটো কাৰ্যকলাপ আছিল সেইটো একত্ৰীকৰণৰ সৈতে আৰম্ভ হৈছিল আৰু একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিল, তাক ইউনিফাইড কৰা হৈছিল আৰু তাত এটা আদৰ্শ ব্ৰাহ্মণীয় আদৰ্শ গা কৰি উঠিছিলে আৰু গাঁথনি আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা তাত ব্ৰাহ্মণীয় গাঁথনি আৰু বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা সেইবিলাক ৰাজ্যত অনুপ্ৰাণিত হৈছিল আৰু ঠিক তেনেধৰণে কৃষি কাৰ্য একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছিল আৰু সম্পাদন কৰা হৈছিল। 700 পৰা 1200 যিটো আমি গতিশীল সময়ত আমি ভূমি ৰাজহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছো। এইখিনি আমাৰ এটা ট্ৰানজিশ্যন পিৰিয়ড আছিল, এটা খুব বিকাশৰ সময় আছিল আৰু তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাইছো। আৰু ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ এই পৰিৱৰ্তন আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ ফলত যিটো ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিল, ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তন হৈছিল আৰু সম্প্ৰসাৰণ হৈছিল, তাৰ ফলত কৃষি কাৰ্য বিশেষভাৱে সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল। তাৰ যিটো অৰ্থনীতি ইকনমি, যিটো এখন ৰাজ্য চলাবৰ কাৰণে তাত বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হয়। অৰ্থনীতি বুলি ক'লে টকা পইচাৰ কথাও ইয়াত নিশ্চিতভাৱে আহিব, কিনা বেচাৰ কথা আহিব, মুদ্ৰাৰ কথা আহিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ আইন কামত কথা আহিব। তো আৰু সংস্কৃতি, তো তাৰ সেই সময়তে যিটো সাংস্কৃতিক বিকাশ দিশ আছিল, সাংস্কৃতিকভাৱেও সেই পৰিৱৰ্তন সম্পন্ন হৈছিলে, যাক আন্তঃ সম্পৰ্কিত হিচাপে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। আৰু ইটোৰ লগত সিটো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছে। কৃষি কাৰ্যৰ লগত তাৰ অৰ্থনীতি, তাৰ সংস্কৃতি, তাৰ ৰাজনীতি সকলোবিলাক জড়িত হৈ থাকে এই সকলো ক্ষেত্ৰতে। তাৰপিছত আমি এতিয়া চাব পাৰোঁ যে প্ৰাক মুছলিম ভাৰতে প্ৰাচীন ভাৰততকৈ সেই অঞ্চল গঠনৰ ফলত উচ্চ স্তৰৰ বিৱৰণ জটিলতা স্পৰ্শ কৰিছিল। তো মুছলমানসকলে শাসন কৰাৰ আগতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাচীন কালত কৃষি ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন জটিলতা আহি পৰিছিলে, কিন্তু তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম সেই জটিলতা কিছু শিথিল হৈছিলে আৰু তাৰ এটা বিশেষ কাৰণ আছিল। তো ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় সময়ছোৱাত ইজনে সিজনৰ সৈতে যুঁজি থকা আঞ্চলিক শক্তিৰ উত্থান হয়। তো যেতিয়া ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগত মাটিৰ কাৰণেই হওক বা ৰাজহৰ কাৰণেই হওক বা ক্ষমতাৰ কাৰণেই হওক ইজনে সিজনৰ লগত যেতিয়া যুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল, তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজতে ক্ষতি হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ যুদ্ধৰ লিপ্ত হৈ থকাৰ সুযোগ লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ আঞ্চলিক শক্তিৰ তাত উত্থান হৈছিল আৰু তেওঁলোকে গা কৰি উঠিছিলে। তো এক দীৰ্ঘম্যাদী শক্তিৰ অনুপস্থিতিত এটা ৰাজনৈতিক বিকাশ আৰু অস্থিৰতা ব্যাপক হৈ পৰিছিল। নিশ্চিতভাৱে যদি দীৰ্ঘম্যাদী শক্তি একোটা নাথাকে, অনুপস্থিত হৈ থাকে, তো তাৰ ৰাজনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন অস্থিৰতা আহি পৰিব, বিভিন্ন সমস্যা আহি পৰিব, কাৰণ তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এটা পৰিকল্পিত বা সংঘবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজন হয়।
তাক একত্ৰীকৰণ কৰি ৰাখিব লাগিব, তাৰ মানুহৰ সুখ দুখৰ কথাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব। গতিকে দীৰ্ঘম্যাদী যদি শক্তি এটা নাথাকে, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে ৰাজনৈতিক শক্তি এটা নাথাকে, তাত বিভিন্ন সেই ৰাজ্যত বিভিন্ন অস্থিৰতা আহি পৰিব। যদি আমি পজিটিভলি চাব যাওঁ, ইতিবাচকভাৱে চাব যাওঁ, সৰু ৰাজ্যবোৰে ৰাজ্যৰ স্থানীয় সম্পদৰ আধাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকৰ নিজৰ কৰ্ম কাৰ্য তেওঁলোকে আগবঢ়াই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ তেনেধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত ব্যস্ত হৈ থকা নাছিল। গতিকে তেওঁলোকে কামৰ লগত নিজৰ মনোনিৱেশ কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি চাব যাওঁ যদি কৃষক য'ত বসতি স্থাপন কৰে, য'ত বাস কৰে, মুখ্য আৰু ডাঙৰ ৰাজ্য প্ৰণালী ইজনে সিজনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এটা কমিউনিকেশ্যন বা যোগাযোগ এটা কৰিছিলে আৰু সেই অনুসৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তাত পৰিৱৰ্তন পৰিস্ফুট হৈ পৰিছিল। তো 600 পৰা ভূমি অনুদানৰ বৰ্ধিত সংখ্যা ইয়াৰ বাবে এটা মাধ্যম হৈ পৰিছিল আৰু কৰ্মশক্তি বা ধনৰ বিকশিত তাত বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱ আছিল আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত সম্প্ৰসাৰণ আছিল। ইয়াৰ পিছতে কেইবাজনো মাৰ্ক্সবাদী বুৰঞ্জীবিদে বিভিন্ন ধৰণৰ মত আগবঢ়াইছিল এই ক্ষেত্ৰত। তো আৰ্থ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল। যে আৰ্থ সামাজিক ছ'চিঅ ইকনমিক, অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু সামাজিক অৱস্থা দুটা ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকে। অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যদি মানুহৰ উন্নত নহয়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ সামাজিক অৱস্থাতো প্ৰভাৱ পৰিব। তো অৰ্থনৈতিক অৱস্থা উন্নত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিশ্চিতভাৱে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্ম কাৰ্য জড়িত হৈ থাকিব লাগিব মানুহবিলাক, আৰু সেইবিলাক কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু সেইবিলাক আমি 600 কথা ক'ব গৈ আছো, তো তেতিয়া মানুহৰ মূলতঃ কৃষিয়ে মূল সম্পদ আছিল তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ, আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকে সমাজ পাতি সামাজিকভাৱে তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰয়োজনবিলাক পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে যিমান প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে শাসকসকলে তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ যত্ন কৰিছিলে, আৰু সেইমতে তেওঁলোকে কৰ কাটল আদায় কৰি লৈছিল। লাহে লাহে ভূমি অনুদানৰ ফলত প্ৰক্ৰিয়াবোৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিলে, আৰু তাৰ ফলতে ভাৰতত কি হৈছিল, ভাৰতীয় সামন্তবাদৰ সৃষ্টি হৈছিলে। সামন্তবাদী সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ হাতত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰজাই ক্ষমতা অৰ্পণ কৰিছিলে, আৰু সেই অনুসৰি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অধীনৰ লোকসকলক তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। অৰ্থাৎ ভূমি ৰাজহৰ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন প্ৰণালী আৰু 700 কৃষিক ভাৰতীয় সামন্তবাদৰ আৰম্ভণি বুলি কোৱা হয়। তো যিহেতু সেইখিনি 600 ভাৰতীয় সামন্তবাদ গঠন হৈছিল বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত, আৰু এইখিনিকে ভূমি ৰাজহৰ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন হ'ল বিভিন্ন প্ৰণালীত, আৰু ইয়াক ভাৰতীয় সামন্তবাদৰ আৰম্ভণি বুলি কোৱা হৈছে। তো আমি এই আৰম্ভ হোৱা এই পৰিৱৰ্তন বিভিন্ন এলেকাত বিদ্যমান আছিলে, আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আমাৰ এই পৰৱৰ্তী পাঠত আমি তাক জানিবলৈ। আৰু মূলতঃ উত্তৰ ভাৰতত এই বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত মেছেজ কঢ়িয়াই নিয়া হৈছিলে, আৰু গোটেই ভাৰতীয় উপমহাদেশজুৰি। এতিয়া আহিম ভূমি। সেই সময়ত ভূমি কাৰ হাতত আছিল, কেনেকে আছিল, কেনেকে তাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, কেনেকে তাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল, কেনেকে তাৰ লোকসকলে ভূমিৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পাৰিছিল। ভূমি বুলি কোৱাৰ লগে লেণ্ডৰ কথা আহিব। এটা লেণ্ড অতি প্ৰয়োজনীয় এটা ব্যৱস্থা আছিলে, গতিকে আমি লেণ্ডৰ কথা আমি ক'বই লাগিব। তো ভূমি আৰু সংশ্লিষ্ট অধিকাৰবোৰৰ মাজত থকা প্ৰায় সকলো কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল ভূমি আৰু সংশ্লিষ্ট অধিকাৰবোৰৰ মাজত থকা। ভূমি বুলি কোৱাৰ লগে land and associated rights become the center of almost all activities in between human and human. তো ভূমি আৰু সংশ্লিষ্ট অধিকাৰবোৰৰ মাজত থকা প্ৰায় সকলো কাৰ্যকলাপৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল। তো ভূমি আৰু ইয়াৰ লগত থকা অধিকাৰ, ভূমি বুলি কোৱাৰ লগে মাটিৰ কথা আহিব। মাটিত বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰে তাত অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল, আৰু তাত বিভিন্ন কাৰ্যকলাপ কৰা হৈছিল, আৰু সেইখিনি 700 পৰা 1200 ভিতৰত আমি
অধ্যয়নত পাম। তো প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় ভাৰতীয় অৰ্থনীতি, ৰাজনীতি, সমাজ আৰু ধৰ্ম অধিক সংযুক্ত হৈ পৰিছিল। তো সেই সময়ত প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় ভাৰতত তাৰ অৰ্থনীতি, ইকনমি, ৰাজনীতি, পলিটিক্স, সমাজ, ছ'চাইটি আৰু ধৰ্ম, ৰিলিজিয়ন অধিক সংযুক্ত হৈছিল, অৰ্থাৎ ইউনিফাইড হৈছিল, কাৰণ ইটোৰ লগত সিটোৰ সম্পৰ্ক আছিল। অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'বলৈ তাত ধৰ্মীয় কথা তাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছিল, ৰাজনৈতিক কথা প্ৰকাশ্য থাকিব, তাত সামাজিক কথাও থাকিব। গতিকে এই চাৰিটা বস্তুৱে অতি প্ৰয়োজনীয় আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ইটোৱে সিটোৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছিল, আৰু ভূমি আৰু ইয়াৰ সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছিল, যেতিয়ালৈকে মুছলমান সাম্ৰাজ্য স্থাপন হৈছিল, যি বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন প্ৰয়োগ কৰিছিল। কিন্তু ইয়াত আমি এটা দেখিবলৈ পালোঁ যে মুছলমান সাম্ৰাজ্য যেতিয়া স্থাপন হ'ল, তেতিয়া তাত নগদ ধনৰ প্ৰচলন আৰম্ভ হ'ল। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মাটি কৰ্মৰ সলনি মাটি বা শস্য নিদি পেলাই তেওঁলোকে কিন্তু নগদ ধনৰ প্ৰচলন আৰম্ভ কৰিছিলে। গতিকে আমি বাৰ্টাৰ ইকনমি বুলি বা এক্সচেঞ্জ ইকনমি বুলি যাক আমি কৈছিলোঁ, তাৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে কিন্তু মানি ইকনমিলৈকে, অৰ্থনীতিলৈকে পৰিৱৰ্তন হোৱা আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাওঁ, কাৰণ তেওঁলোকে নগদ ধন পৰিশোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। তাৰপিছত মাটিখিনি ৰজাসকলৰ বাবে উপাৰ্জনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হৈ পৰিছিল। আৰু নিশ্চিতভাৱে যিহেতু মই ইতিমধ্যে কৈ আহিছোঁ যে মাটি হ'ল ৰাজহৰ মূল উৎস সেই সময়ত। তো মাটিখিনি ৰজাসকলৰ বাবে উপাৰ্জনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস হৈ পৰিছিল। নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ যিহেতু ৰজাৰ অধিকাৰ থাকে মাটিৰ ওপৰত, তেওঁলোকৰ চ'ৰ্চ অফ ৰেভিনিউ, চ'ৰ্চ অফ ইনকাম থ্ৰু টেক্সেছ, কৰৰ যোগেদি তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে কৃষকৰ পৰা মূলত তেওঁলোকে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছিলে। বিত্তীয় সংকটৰ সময়ত ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায় আৰু সাৰ্বভৌম বিষয়াসকলৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা সেৱাৰ বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে ভূমি জাৰি কৰিছিল। যেতিয়া অৰ্থনৈতিক সংকট হৈছিলে, নিশ্চিতভাৱে অৰ্থনৈতিকভাৱে সেই সময়ত ৰজাসকলে মাজে মাজে দেউলীয়া হৈছিল বা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, আৰু তেতিয়াই বিভিন্ন সম্প্ৰদায় বা বিভিন্ন ছভৰেন যিটো অফিচিয়েলছ আছিলে, তেওঁলোকে যিটো বিভিন্ন সেৱা আগবঢ়াইছিল সেই সময়ত, তেতিয়া তেওঁলোকক ভূমি তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল, কাৰণ সেই সময়ত বিত্ত দিবলৈ নাথাকিছিলে। গতিকে তেওঁলোকে বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে, সেৱাৰ কাৰণে বিনিময়ৰ মাধ্যম হিচাপে তেওঁলোকক ভূমি জাৰি কৰিছিল। কাৰণ দুই ধৰণে কৰিব পাৰিছিলে, একটো ভূমি দি পেলাই কৰিব পাৰিছিলে, আনটো অৰ্থ দি পেলাই কৰিব পাৰিছিলে। এনেদৰে ৰজাসকলে দেশ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু অধিক আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ লগত বিভিন্ন সময়ত যুঁজ দিছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে চেষ্টা চলাই গৈছিল। তাৰপিছত যিখন আমাৰ সমসাময়িক যিখন সমাজখনো অধিক স্তৰযুক্ত আৰু জটিল হৈ পৰিছিল। তো লাহে লাহে কমপ্লেক্সিটি বাঢ়ি আহিছিলে, জটিলতাৰ ফালে আগবাঢ়িছিলে সমাজখনে, কাৰণ তাত অধিকাৰ, অৰ্থ আৰু বিভিন্ন কথা তাত সোমাই পৰিছিল। গতিকে জটিলতা লাহে লাহে আৰম্ভ হ'ল। ভূমিৰ পৰিমাণ সামাজিক গতিশীলতা আৰু স্থিতি প্ৰতীকৰ মাধ্যম হৈ পৰিছিল। তো ভূমিৰ পৰিমাণ, সামাজিক গতিশীলতা আৰু সামাজিক স্থিতি এটা প্ৰতীকৰ মাধ্যম হৈ পৰিছিল। এতিয়াও যিটো আমি ষ্টেটাছ চিম্বল বুলি আমি কৈ থাকোঁ, সেই সময়ত যাৰ হাতত অধিক ভূমি আছিলে, সেইটোৱে তেওঁলোকক এটা ষ্টেটাছ চিম্বল হিচাপে তেওঁলোকক এটা মাধ্যম হৈ পৰিছিল। কাৰণ ভূমি বেছি থকা মানে তেওঁৰ ৰাজহ বেছিকৈ পাব, তেওঁৰ অৰ্থ বেছিকৈ থাকিব, তাৰ ফলত তেওঁৰ ক্ষমতা বেছিকৈ থাকিব, আৰু তেওঁলোকে সুচল জীৱন যাপন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে ভূমিয়ে হ'ল সকলো। তাৰপিছত আমি কৃষকৰ যিটো স্থিতি আছে, তাত যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আৰু উত্থান হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। নিশ্চিতভাৱে কৃষকসকলৰ বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন তাত পৰিস্ফুট হৈছিল, য'ত ভূমিৰ ওপৰত আধাৰিত জটিল স্তৰকৰণ, ভূমিবিলাকৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ স্লেবৰ সৃষ্টি কৰা হৈছিল। তাৰ ভিতৰত আমি যদি চাব যাওঁ,
ধনী কৃষক, মধ্য কৃষক, দৰিদ্ৰ কৃষক, ভাগ বতৰাকাৰী আৰু ভাড়াতীয়া। তো কৃষকসকলকো বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন পৰ্যায়ত ভাগ কৰা হৈছিল। তাৰে ভিতৰত ধনী কৃষক, তেওঁলোকৰ ৰিচ, মধ্য কৃষক, মিডিয়াম, তেওঁলোক দৰিদ্ৰ একেবাৰে পৰ কৃষক, ভাগ বতৰা য'ত নেকি তাত আধিয়াৰ বা শ্বেয়াৰ হিচাপত কৃষি কৰিব দিয়া হয়। আৰু ভাড়াতীয়া কৃষকবিলাক টেনেণ্ট হয়, তেওঁলোকক কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট হাৰত খেতি কৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু তাৰ পৰা উৎপাদন তেওঁলোকে এটা অংশ লৈ লয়। গতিকে ভূমিৰ ওপৰত আধাৰিত বিভিন্ন স্তৰত ভাগ কৰা হৈছিল আৰু তাত আমি দেখিবলৈ ধনী কৃষক, মধ্য কৃষক, দৰিদ্ৰ কৃষক আৰু ভাগ বতৰাকাৰী আৰু এটা শ্ৰেণী আছিলে, সেইটো হ'ল ভাড়াতীয়া। তো ধনী আৰু ভাড়াতীয়াৰ মাজত আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য আছিলে। ধনী কৃষক হয়তো তেওঁলোকৰ মাটিৰ মালিকাধীন আছিলে আৰু ভাড়াতীয়া কৃষক তেওঁলোকৰ মাটিৰ কোনো অধিকাৰ নাছিলে, তেওঁলোকৰ হাতত মাটি নাছিলে। ভাড়াতীয়া হিচাপে কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলগীয়া হৈছিলে। ভূমিহীন শ্ৰমিক যিবিলাক আছিলে, যি কৰ্মৰত তেওঁলোকে কৃষিত কৰ্মৰত আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা সম্পদ আছিল আৰু সেইটো আছিলে জনসংখ্যা। তেওঁলোকে জনসংখ্যা গঠন কৰিছিল আৰু এই জনসংখ্যাই ৰাজ্যৰ এক মূল্যৱান সম্পদ হৈ পৰিছিল। কাৰণ কৃষি কাৰ্য হওক বা দেশৰ বিভিন্ন কাম কাজৰ কাৰণে মানুহৰ প্ৰয়োজন, আৰু এই মানুহখিনি মূলতঃ ভূমিহীন কৃষকৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছিল। কাৰণ ভূমি থকা কৃষকৰ তেনেধৰণৰ বিভিন্ন পৰিকল্পনাৰে পৰিকল্পিত আছিল, আৰু ভূমিহীন কৃষক যেনেকে আজিৰ সমাজত ক'ব যাওঁ ধনী আৰু দুখীয়া, আমি যদি চাব যাওঁ ধনী মানুহৰ জনসংখ্যা আৰু দুখীয়া মানুহৰ জনসংখ্যাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, বা জাতিগতভাৱে বা তাত বিভিন্নভাৱে তাত বিভিন্ন আমি পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাওঁ। তো আগৰ তুলনাত এতিয়াও তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক চলি আছে, আৰু এই জনসংখ্যাই কৰ্মৰত কৃষি কাৰ্যত হওক এটা সম্পদ হিচাপে গঢ়ি উঠিছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈছিল। প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগৰ অৰ্থনীতিত মাটি সংগঠিত, পৰিৱৰ্তিত আৰু চাৰিওফালে কাম কৰিছিল। প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগত কি হৈছিল, অৰ্থনীতিত মাটিবিলাক এটা সংগঠিত এটা চিষ্টেমৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈছিলে। তো সেই সময়ত এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ্ড আৰু মডিফাইড বা ফাংচন এটা চিষ্টেমত চলি আছিলে। তাৰপিছতে ভূমি ৰাজহত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থ হৈছিল। আমি ইতিমধ্যে কৈ উঠিছোঁ যে ভূমি এটা চ'ৰ্চ অফ ৰেভিনিউ, এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চ'ৰ্চ অফ ৰেভিনিউ হৈ পৰিছিল, কাৰণ অন্য এনেধৰণৰ কোনো চ'ৰ্চ নাছিল যিয়ে ভূমিতকৈ অধিক ৰাজহ দিব পাৰে। তো ভূমিত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল, আৰু সেইকাৰণে আমি তাত প্ৰতিফলন দেখিবলৈ দিছোঁ। ভূমিক বিভিন্ন ব্যৱহাৰকাৰীক বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল, ধনীৰ পৰা একেবাৰে ভাড়াতীয়ালৈকে বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল। ৰজাসকলেও সাম্ৰাজ্যলৈ তেওঁলোকৰ সেৱাৰ বাবে ব্যক্তি আৰু প্ৰতিষ্ঠানলৈ মাটি দান কৰিছিল। তো ৰজাসকলে কি কৰিছিল, তেওঁলোকক যিবিলাক সেৱা আগবঢ়াইছিল, যিবিলাক লোকে তেওঁলোকক বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আগবঢ়াইছিল, তেওঁলোকক মাটি দান দিয়া হৈছিল। আৰু আমি দেখিবলৈ পাম যে ভূমি অনুদান 1200 দ্বাৰা এক সাৰ্বভৌমিক বৈশিষ্ট্য হৈ পৰিছিল, আৰু প্ৰায় সকলো ধৰণৰ ভূমি যেনে উৰ্বৰ, অৰ্ধ উৰ্বৰ, শুকান বা বন্যা বা চৰণভূমি আৰু অন্যান্য বাৰ্ষিক পৰিৱেশ এক প্ৰকাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। তো ভূমিবিলাকতো এটা বিশেষ ৰাজহৰ চ'ৰ্চ হৈ পৰিছিল, আৰু তেওঁলোকক সহায় কৰা ব্যক্তিসকলক ৰজাসকলে সেৱাৰ বাবে দান দিছিলে, আৰু এই এক সৰ্বভাৰতীয় বৈশিষ্ট্য হৈ পৰিছিল। আৰু সকলো ধৰণৰ ভূমি যেনে উৰ্বৰ বুলি ক'লে ফাৰ্টাইল, অৰ্ধ উৰ্বৰ অলপ কম, শুকান মানে যিটো ড্ৰাইলেণ্ড আছিল, বন্ধ্যা বা চৰণভূমি যিবিলাকত চৰণীয়া পথাৰ হিচাপে আছিল, আৰু অন্যান্য পাৰিপাৰ্শ্বিক যিটো ইক'লজিকেল বা এনভাইৰনমেণ্টেল কথা আছে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল ভূমিবিলাকক। ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠান আৰু সম্প্ৰদায়বোৰো অৱতৰণত
মেগনেট হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠানবিলাক বা সম্প্ৰদায়বোৰ তেওঁলোকৰো বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰ আছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। ৰজাসকলে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ অনুগ্ৰহ আৰু সেৱাৰ বাবে ভূমি প্ৰদান কৰিছিল। ৰজাসকলে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ যিটো অনুগ্ৰহ তাৰ বাবে আৰু সেৱা যিটো চাৰ্ভিচ আছিলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভূমি প্ৰদান কৰিছিল, ভূমি দিছিলে। ব্ৰাহ্মণসকলক দিছিলে ভূমি, মন্দিৰক ভূমি দিয়া হৈছিলে, চৰকাৰী বিষয়া আৰু ৰাজকীয় আত্মীয়সকল যিবিলাক আছিলে তেওঁলোকক ভূমি দিয়া হৈছিল। আৰু এই ভূমি অনুদানৰ যোগেদি তেওঁলোকে যিবিলাক ভূমি পাইছিল তেওঁলোকে লাভান্বিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে নিজকে জমিদাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। কোনবিলাকে? ব্ৰাহ্মণ, মন্দিৰ, চৰকাৰী বিষয়া বা ৰাজকীয় আত্মীয় আছিল, তেওঁলোকক যিহেতু ৰজাই ভূমি অনুদান দিছিল আৰু তেওঁলোকে বিশেষকৈ বেনিফিটেড হৈছিল, লাভান্বিত হৈছিল আৰু তেওঁলোকে জমিদাৰ হিচাপে এই সময়ত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে জমিদাৰিত্ব তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল। তাৰপিছত আমি যদি চাব যাওঁ, ইণ্টাৰেষ্টিংলি আমি যদি চাব যাওঁ 700 পৰা 1200 চিট প্ৰাচীন ভাৰতৰ তুলনাত ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিচাপে মূল্যৱান হৈ পৰিছিল। তো আগৰ তুলনাত পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখি পালো যে ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিচাপে মূল্যৱান হৈ পৰিছিল। ইতিমধ্যে আমি কৈছিলোঁ যে ভূমি ৰাজহুৱা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈ পৰিছিল বা উৎস হৈ পৰিছিল আৰু ভূমি ব্যক্তিৰ হাতলৈকেও গৈছিল। আৰু এতিয়া আমি দেখিবলৈ পালো যে প্ৰাচীন ভাৰতৰ তুলনাত ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিচাপে মূল্যৱান হৈ পৰিছিল। তাৰপিছতে আমি মাটিৰ ব্যৱহাৰৰ অধিকাৰ, বন্ধকী, পুনৰ বিক্ৰী আৰু উপহাৰ মাটিৰ সৈতে অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু দেনীসকলে ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ মুক্ত আছিল। অৰ্থাৎ দেনীসকলে মাটিৰ ব্যৱহাৰৰ অধিকাৰ, কোনে ব্যৱহাৰ কৰিব, কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব, মাটি বন্ধকী বুলি কোৱাৰ লগে লগে মৰ্টগেজৰ কথা আহিব। তো সেইবিলাক অধিকাৰো তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল। মৰ্টগেজ দিয়াৰ অধিকাৰ, তাৰপিছতে পুনৰ বিক্ৰী অৰ্থাৎ ৰিচেলৰ কথা ইয়াত আহিছে, পুনৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰে, বা উপহাৰ যিটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, উপহাৰ গিফ্ট হিচাপেও দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে অধিগ্ৰহণ কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে পাইছিল আৰু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰী আছিল। তো এইখিনিত আমি দেখিলোঁ যে ৰিচেলৰ কথা আহিলে বা মৰ্টগেজৰ কথা আহিলে এইখিনি সময়তে তেনেধৰণৰ ধাৰণাও বিকশিত হৈছিল আৰু তাত প্ৰচলন হৈছিল। সম্পত্তি বিক্ৰী আৰু ক্ৰয় দ্বিতীয় শতিকাতে আৰম্ভ হোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত এপিগ্ৰাফিকেল প্ৰমাণ পোৱা যায়। অৰ্থাৎ আমি এই যে 700 পৰা 1200 চিট আমি আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰাচীন ভাৰতৰ কথা, তো তেতিয়াই নহয় বা মধ্যযুগৰ কথা তেতিয়াই নহয়, তাৰ আগতো অৰ্থাৎ দ্বিতীয় শতিকাতো মাটিৰ ক্ৰয় বিক্ৰয় হোৱাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। তো আমি যদি চাওঁ, ফৰ্চুনেটলি আমি যদি চাব যাওঁ, সৌভাগ্যক্ৰমে আমি গুপ্তৰ পিছৰ চোলা কালৰ কেইবাটাও ভূমি বিক্ৰীৰ ৰেকৰ্ড আমি পাবলৈ সক্ষম হওঁ। চোলাসকলে সময়ত অৰ্থাৎ গুপ্ত শাসনৰ পিছত ভূমি বিক্ৰী কৰা বিভিন্ন ৰেকৰ্ড উদ্ধাৰ হৈছে আৰু তাৰ পৰা এইটো অনুমান কৰিব পৰা যায় যে 700 পৰা 1200 চিৰ ভিতৰতে যে মাটি অধিকাৰ বন্ধকী বা পুনৰ বিক্ৰী বা উপহাৰ এনেকুৱা কথা নাছিলে। আমি এইটো ইয়াৰ পৰা পাব পাৰো যে তেতিয়াও মাটি কিন্তু বিক্ৰী কৰা হৈছিল। পৰ্যায়ক্ৰমে অবিকশিত এলেকাত ক্ৰমান্বয়ে কৃষকসকলৰ সৈতে স্বত্বাধিকাৰী অধিকাৰ হৈছিল, যে যিবিলাক অবিকশিত অৰ্থাৎ লেছ ডেভেলপ, কম উন্নত আছিলে, সেইবিলাক জেগাতো কিন্তু লাহে লাহে আৰম্ভ হ'ল, তাতো প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ আৰম্ভ হ'ল আৰু মানুহবিলাক তাতো আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে, তাত তেওঁলোকে সোমাই পৰিলে
আৰু তাতো অধিকাৰ আনিব হ'ল। তাৰপিছত আমি চাম যে ভূমি অনুদান, আমি ভূমি সম্বন্ধে জানিব পাৰিলো। এতিয়া ভূমি অনুদান বুলি কোৱা হয় লেণ্ড গ্ৰেন্টৰ পৰা বিভিন্ন বিশ্বাসৰ কথা ইয়াতে আহিব। বিশ্বাসবিলাকৰ ভিতৰত ৰিলিজিয়াছ ছেকুলাৰ কথা আহিব, বা ইয়াত ইনকামৰ কথা আহিব। বিভিন্ন কথা ভূমি অনুদানৰ লগত জড়িত হৈ আছে। যোগ্যতা বা পুণ্য প্ৰাপ্তি কৰা আৰু পাপ ধ্বংস কৰা নিশ্চিত উপায় হিচাপে ভাৰতীয় সংস্কৃতিত ব্ৰাহ্মণ লোক আৰু ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানক উপহাৰ বা দান এক সমৃদ্ধ পৰম্পৰা আছে। যে নিজে যোগ্যতা বা পুণ্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে বা পাপ ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে, পাপৰ পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিত কি কৰা হৈছে, ব্ৰাহ্মণসকলক বা ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানক মাটি বুলি নহয়, উপহাৰ বা দান দিয়াৰ এক পৰম্পৰা আছে। উপহাৰ আৰু দান বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন ধৰণে দিব পাৰে, কিন্তু নিজৰ যোগ্যতা বা পুণ্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে, নিজৰ লাভৰ কাৰণে বা পাপ নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে ব্ৰাহ্মণসকলক বা ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানক আমাৰ সংস্কৃতিত উপহাৰ বা দান এক সমৃদ্ধ পৰম্পৰা আছে। তাৰ ভিতৰত কেইবাটাও আমি উপহাৰ সামগ্ৰী আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ। তাৰপিছত আমি খাদ্যৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। আমি ফুড আমি তেওঁলোকক দিও আমি কি কৰিব পাৰোঁ, পাপৰ পৰা মুক্তি বা আমাৰ ধ্বংস বা পুণ্য অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। তেনেধৰণৰ এটা ধৰ্মীয় সাংস্কৃতিক বিশ্বাস আছিলে আমাৰ। তাৰপিছতে আজিকালি শস্য, আমি শস্য দি কৰিব পাৰোঁ, যেনে ধান, বা আমি সোণ দিব পাৰোঁ, মেটেল ধাতু আমি সোণ দিব পাৰোঁ। ধন অৰ্থাৎ আমি টকা পইচা দিব পাৰোঁ। মাটি আমি লেণ্ড দিব পাৰোঁ। বাগিচা দিব পাৰোঁ, আমি ঘৰ দিব পাৰোঁ। গৰু, হাল, বলদ, এই বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকক এইবিলাক উপহাৰৰ সামগ্ৰী আছিল, আৰু এইবিলাক উপহাৰ সামগ্ৰী দি পেলাই বিভিন্ন প্ৰকাৰে নিজৰ পুণ্য প্ৰাপ্তিৰ বা পাপ ধ্বংসৰ চেষ্টা কৰাৰ আমাৰ সংস্কৃতিত এই তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আছিলে। তো যি পৰিৱৰ্তিত অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে ইমান চিট জনপ্ৰিয় হৈছিল, আৰু এই চেঞ্জিং ইকনমিক কণ্ডিশ্যন, অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিত আমাৰ এইবিলাক ভাৰতীয় ব্যৱস্থাত ই সুন্দৰভাৱে জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। ভূমিদান ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ এটা অংশ আছিল। আমি জানো যে ভূমিদান ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ এটা অংশ আছিল, অবিচ্ছেদ্য অংশ। তো শিলালিপি আৰু ধৰ্মীয় সাহিত্যত কৃষিযোগ্য ভূমিৰ অনুদান ব্ৰাহ্মণসকলে কৰা সকলো ধৰণৰ উপহাৰৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কথা হিচাপে উল্লেখ আছে। তো শিলালিপিবোৰত লিখা আছে যে, বা ধৰ্মীয় সাহিত্যত যিবিলাক কৃষিযোগ্য ভূমি আছিল, কৃষিযোগ্য ভূমি ব্ৰাহ্মণসকলক উপহাৰ হিচাপে দিয়া হৈছিল। আৰু এই উপহাৰৰ ভিতৰত ভূমিক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি কোৱা হৈছে, কাৰণ ভূমিদান মহাদান, পুণ্যদান হয় বুলি কোৱা হৈছে। আৰু ব্ৰাহ্মণসকল বা ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানসকলে এই উপহাৰ লাভ কৰিছিল। তাৰপিছত আমি যদি চাব যাওঁ, পৰোক্ষভাৱে সচেতন আৰু প্ৰণালীবদ্ধ ভূমি অনুদানৰ ব্যৱস্থাই ব্ৰাহ্মণসকলে জীৱিকাৰ উপায় প্ৰদান কৰিছিলে, আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে ৰাজতন্ত্ৰ আৰু ৰজাসকলক তেওঁলোকে ধৰ্মীয় অনুদান আগবঢ়াইছিলে। তো ৰজাই উপকৃত হৈছিল আৰু ব্ৰাহ্মণসকলেও উপকৃত হৈছিল এই ভূমি অনুদানৰ জৰিয়তে, আৰু তাক এটা চিষ্টেমেটিক ৱেত তাক কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যে, আমি যদি ৰাজনৈতিকভাৱে আমি এই কথাটো আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, তো ভূমি অনুদানে শাসকসকলৰ সম্পদৰ আধাৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিল। পলিটিকেলি যদি আমি চাওঁ, যিটো আমি ৰিলিজিয়াছ এটা বিলিফ, আমি বিশ্বাস কৰি পেলাই এইখিনি কথা আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আমি ৰাজনৈতিকভাৱে চাব যাওঁ, ভূমি অনুদানে শাসকসকলৰ সম্পদৰ আধাৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিল। নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ সম্পদৰ আধাৰ সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিল। তেওঁলোকৰ সম্পদ বৃদ্ধি হৈছিল, তেওঁলোকৰ অৰ্থ বৃদ্ধি হৈছিল, তেওঁলোকে চহকী হৈ পৰিছিল।
চতুৰ্থ পৰা পঞ্চম শতিকাত ভূমি অনুদান প্ৰণালী গংগা উপত্যকাত আৰম্ভ হৈছিল। তো আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভূমি অনুদান প্ৰণালী চতুৰ্থৰ পৰা পঞ্চম শতিকাৰ ভিতৰত আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেইটো ক'ত হৈছিল গংগা উপত্যকাত আৰু উত্তৰ ডেকান আৰু অন্ধ্ৰৰ ওপৰত বিয়পি পৰিছিল। তাত আৰম্ভ হৈ পেলাই গংগা উপত্যকাত আৰম্ভ হৈ পেলাই লাহে লাহে উত্তৰ ডেকান আৰু অন্ধ্ৰত বিয়পি পৰিছিল এই ব্যৱস্থাটো, ভূমি অনুদান ব্যৱস্থাটো। ষষ্ঠ আৰু সপ্তম শতিকাত ভূমি অনুদানে পূব আৰু পশ্চিম ভাৰতক সামৰি লৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত চতুৰ্থ পঞ্চমৰ কথা ক'লো আমি, তাৰপিছত আমি ষষ্ঠ আৰু সপ্তমৰ কথা কৈছো যে ই ক্ৰমান্বয়ে প্ৰথমতে ই গংগা উপত্যকাৰ পৰা উত্তৰ ডেকান আৰু অন্ধ্ৰত বিয়পি পৰিছিল আৰু তাৰপিছত পূব আৰু পশ্চিম ভাৰতক ই সামৰি লৈছিল। অষ্টম নৱম শতিকাত দক্ষিণ ভাৰত ভূমি অনুদানৰ সংস্কৰণ কৰিছিল পৰ্যায়ক্ৰমে ফেজ ৱাইজ। নেক্সট ফেজত আহিছিলে অষ্টম নৱম শতিকাত আৰু সেইখিনি ঘটিছিল দক্ষিণ ভাৰতৰ ভূমিবিলাক অনুদানৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল। তাৰপিছত আমি দেখিব ত্ৰয়াংশ শতিকাত শেষলৈকে ভূমি অনুদান ব্যৱস্থা হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ ভাৰতীয় উপমহাদেশত এক অভিন্ন আৰু সাৰ্বজনীন বৈশিষ্ট্য। অৰ্থাৎ যিটো বস্তু চতুৰ্থ পঞ্চমত আৰম্ভ হৈছিল গংগা উপত্যকাত, তাৰপিছত সেই ক্ৰমান্বয়ে সম্প্ৰসাৰিত হৈ ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ গোটেই অঞ্চল বিয়পি পৰিছিল। ভূমি অনুদানে হস্তান্তৰতকৈ ভূমি অধিকাৰ অধিক বুজাইছিল। যে ভূমি অনুদান দিয়াৰ হস্তান্তৰতকৈ ভূমি অধিকাৰ যিটো ৰাইটছ তাক অধিককৈ বুজাইছিল। আমি যদি উদাহৰণ চাব যাওঁ বহু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ৰাজহ, প্ৰাকৃতিক আৰু গাঁওখনৰ অৰ্থনৈতিক সম্পদৰ সৈতে কৃষক মানৱ সম্পদবোৰ আছে, কৃষকৰ মানৱ সম্পদ আছে, শিল্পী আৰু অন্যান্যৰ দৰে ডেকান স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত আমি যদি চাব যাওঁ ভূমি অনুদানে শক্তি, সম্পদ আৰু জটিলতাৰ বাবে পৃথক প্ৰৱেশিকাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। দান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আধিপত্য আৰু অধীনতাৰ সম্পৰ্ক যিবিলাক আছিলে তাত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছিল। তো আমি ভূমি অনুদানক দুটা শ্ৰেণীত বিভক্ত কৰিব পাৰোঁ, দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। লেনদেনটো আমি তাত দুটা ভাগ, এটা হ'ল ধৰ্মীয় আৰু আনটো ধৰ্মনিৰপেক্ষ, যিটো আমি ইয়াত বঁটা বুলি কৈছো, যাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, আমি ইপ বুলি ক'ব পাৰোঁ। দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল, এটা হৈছে ধৰ্মীয় আৰু আনটো হৈছে ধৰ্মনিৰপেক্ষ। তো আধ্যাত্মিক উপহাৰ ব্ৰহ্মদেয়া, দেৱদান আৰু অগ্ৰহাৰা, মংগলম অন্তৰ্ভুক্ত আছে, যাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল শাসনাধীষ্ঠ ৰাজবংশৰ দ্বাৰা আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰধান বিষয় আৰু তাৰপিছত সামন্ততান্ত্ৰিক তাত্ত্বিকসকলে। অৰ্থাৎ ভূমি অনুদানক দুটা শ্ৰেণীত বিস্তৃতভাৱে ভাগ কৰিব পাৰি বুলি কৈছে, এটা ধৰ্মীয় আৰু এটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ। ধৰ্মীয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে আধ্যাত্মিক উপহাৰৰ কথা আহিব। তাত ব্ৰাহ্মণসকলক দিয়া বা দেৱদান বা অগ্ৰহাৰা বিভিন্ন ধৰণে অন্তৰ্ভুক্ত আছে আৰু সেইবিলাক আৰম্ভ কৰা হৈছিল শাসনাধীষ্ঠ ৰাজবংশৰ দ্বাৰা আৰু তাৰ পিছত সময়ত প্ৰধানত বিষয় আৰু তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে সামন্ততান্ত্ৰিক তাত্ত্বিক। এক বা একাধিক সংখ্যক ব্ৰাহ্মণক প্ৰদান কৰা ভূমিক কোৱা হৈছিল ব্ৰহ্মদেৱ। তো এজন বা তাতকৈ যদি বেছি মানুহক দিয়া হৈছিল, ব্ৰাহ্মণক দিয়া হৈছিল, তাক ব্ৰাহ্মণক দিয়া হৈছিল, প্ৰদান কৰা হৈছিল ব্ৰহ্মদেৱ বুলি তাক কোৱা হৈছিল। তাৰপিছতে আমি যদি চাওঁ অগ্ৰহাৰা বা মংগলম, ব্ৰাহ্মণসকলক দান কৰা কৰমুক্ত হোৱা হৈছিল, অৰ্থাৎ যিবিলাক দিছিল তাত কোনো ধৰণৰ কৰৰ কথা নাছিলে। তেওঁলোকৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতত তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰ দান কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পৰা কোনো কৰ লোৱা হোৱা নাছিল। তাৰপিছত যদি আমি চাব যাওঁ আমি দেৱদানৰ কথা, দেৱদান কাক দিয়া হৈছিলে? ভূমি, দেৱদানৰ ভূমি, মন্দিৰ, মঠ আৰু অন্যান্য ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান দিয়া হৈছিল। আৰু এইবিলাক ব্ৰাহ্মণ আৰু অব্ৰাহ্মণ আছিল, এনেকুৱা নহয় যে অকল ব্ৰাহ্মণেই আছিল, অব্ৰাহ্মণেও এনেধৰণৰ দান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেইটোকে কোৱা হৈছিল দেৱদানৰ ভূমি, য'ত মন্দিৰ, মঠ আৰু অন্যান্য ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান আছিল। ব্ৰহ্মদেৱ আৰু মন্দিৰৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানবোৰে কৃষিভিত্তিৰ বিকাশ আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল, ৰাজ্যিক শক্তিৰ একত্ৰীকৰণ কৰিছিলে আৰু ক্ষুদ্ৰৰ কৃষিকৰণত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিল আৰু যিটো সামাজিক এটা
ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আছিল, ছ'চিয়েল ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন আছিল, আৰু সেইটো তেওঁলোকে বজাই ৰাখিছিল। তো আমি ভূমি ইয়াত দেখিবলৈ পালোঁ যে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কামৰ কাৰণে তাত গ্ৰাণ্ট দিয়া হৈছিল। বিভিন্ন বিশ্বাস ইয়াত আহিছে, ৰিলিজিয়াছ কথা আহিছে, ছেকুলাৰ কথা আহিছে। তাৰপিছত আমি ইনকামৰ কথা আমি ইয়াতে দেখিবলৈ আমি পাওঁ। ধৰ্মনিৰপেক্ষ উদ্দেশ্যৰ বাবে সপ্তম শতিকাৰ পৰা ধৰ্মনিৰপেক্ষ প্ৰশাসনত প্ৰজাক সহায় কৰি থকা বিষয় আৰু ৰাজকীয় আত্মীয়সকলক আৰু প্ৰতিৰক্ষা অনুদান দিয়া হৈছে। প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা ধৰ্মীয় ৰাজকীয় আত্মীয় বা বিষয়া বা প্ৰশাসনত সহায় কৰা বিভিন্ন ব্যক্তিক সপ্তম শতিকাত ভূমিৰ দান দিয়া হৈছিল। তাৰপিছতে আমি চাওঁ যদি মন্ত্ৰী বা আত্মীয় সামৰিক বাহিনীৰ কামাণ্ডাৰ যিবিলাক আছিল আৰু অন্যান্য সকল আছিল যে তেওঁলোকক দশমৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণে পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছিল, আৰু সেইবিলাক অঞ্চল আছিল তামিলনাডু, বেংগল, বিহাৰ, গুজৰাট, ৰাজস্থান, আনকি অসমৰ কথাও উল্লেখ আছে ইয়াতে। অসমতো তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থাই চলিছিল। মন্ত্ৰী বা আত্মীয় বা সামৰিক বাহিনীৰ কামাণ্ডাৰ আৰু অন্যান্য ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে পুৰস্কাৰ দিয়া হৈছিল এই দশম আৰু দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰত। আৰু তাৰে ভিতৰত আমি যদি চাব যাওঁ তামিলনাডু, বেংগল, বিহাৰ, গুজৰাট, ৰাজস্থান, অসম আৰু উৰিষ্যাৰ কথা আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। এইবিলাক ৰাজ্য তাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত আছে। তো বিষয়াসকলে উপাৰ্জন যিবিলাক কৰিছিল তেওঁলোকে ভোগো কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে ভোগ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ ভূমি অনুদান আৰু শুল্ক নিৰ্বিশেষে তেওঁলোকে এই কৰ লৈছিলে, আৰু এইবিলাক তেওঁলোকে তাক বৰ্তাই ৰাখিছিলে। আৰু এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আছিল, কিয়নো ব্ৰাহ্মণৰ বাহিৰে আন এক জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হৈছিল। তো ইয়াত এই যে বিভিন্ন ধৰণৰ দান বৰঙণি দিয়া ব্যক্তিবিলাক আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে, আৰু তাৰ ফলত অকল যে ব্ৰাহ্মণেই ইয়াত জমিদাৰিত্ব কৰিছিল তেনেকুৱা নহয়, আৰু এটা বেলেগ শ্ৰেণীৰো সৃষ্টি হৈছিল। কাৰণ বিভিন্ন বিষয়া আছিলে বা মন্ত্ৰীৰ আত্মীয় আছিল বা সামৰিক বাহিনীৰ কামাণ্ডাৰসকল আছিল, আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সম্ভৱ হৈছিল। এইবিলাক যে আমি বৰ্ণনা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে, বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভৌগোলিক কাৰক বা পাৰিপাৰ্শ্বিক কাৰণত তাত আঞ্চলিক তাৰতম্য আছিল। নিশ্চিতভাৱে প্ৰাকৃতিকভাৱে সকলো ভূমি বা সকলো অঞ্চল সমান নহয়, গতিকে তাৰ বিকাশবিলাকো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। গতিকে তাৰ গুৰুত্ব তেনেধৰণে আমি তাৰতম্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু আমি ইয়াত এনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰথম ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছিল বাহিৰৰ পিছপৰা বা জনজাতি অঞ্চলত আৰু কৃষিযোগ্য এলেকাত, য'ত ব্ৰাহ্মণ আৰু ধৰ্মীয় লোকসকলৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতি একত্ৰিত কৰিছিল। ব্ৰাহ্মণসকলৰ বা ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ অৰ্থনীতি একত্ৰীকৰণত বিশেষ গুৰুত্ব আছিলে। পিছলৈ কি হ'ল, ধৰ্মনিৰপেক্ষ বঁটা ৰাজতন্ত্ৰ এটা আৰম্ভ কৰা হৈছিল প্ৰশাসনৰ প্ৰতিৰক্ষাত সহায় কৰা যিবিলাক লোক আছিল তেওঁলোকৰ বাবে। যিবিলাক স্থানীয় বাসিন্দা আছিল, বাসিন্দাসকলৰ ওপৰত ভূমি অনুদানৰ প্ৰভাৱ বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন আছিল। বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত পৰিছিল যে এনে নহয়, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তাত দান বৰঙণিও দিয়া হৈছিলে। এতিয়া আমি ভূমিৰ অধিকাৰৰ ফালে, ৰাইটছ টু লেণ্ডৰ ফালে আমি আগবাঢ়িম। ভূমিৰ অধিকাৰ, কাৰ হাতত ভূমি অধিকাৰ আছিলে, আমি লেণ্ড বা লেণ্ড গ্ৰাণ্টছ, তাৰপিছত আমি ভূমিৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম যে ভূমিৰ অধিকাৰ আৰু কাৰ হাতত ৰাইটছ টু লেণ্ড আছিলে। আমি যদি চাব যাওঁ নেশ্যনেলিষ্ট বা মাৰ্কচিষ্ট বা আৰু এটা তৃতীয় কেটেগৰী আছিল, সেইটো হ'ল এটা হিষ্টৰিয়ানৰ এটা গ্ৰুপ আছিলে। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণে মত পোষণ কৰিছিলে, ভূমি অধিকাৰ কাৰ হাতত থাকিব, কোনে পাব, তেনেধৰণে কথা ইয়াত আলোচনা কৰা হৈছিলে। যদি আমি চাব যাওঁ ইয়াতে বুৰঞ্জীবিদসকলে ভূমিৰ অধিকাৰৰ প্ৰশ্নত তিনিটা স্থিতি বজাই ৰাখে। তিনিটা স্থিতিৰ কথা কোৱা হৈছে, আৰু সেইকেইটাৰ ভিতৰত বিশেষকৈ ভূমিৰ
কৃষিভূমিৰ মালিকী স্বত্ব। তো কৃষিভূমিৰ মালিকী স্বত্ব এটা ডাঙৰ বিষয় অনাৰশ্বিপ যিটো এগ্ৰিকালচাৰেল লেণ্ড, কৃষিভূমিৰ মালিকী স্বত্ব অনাৰশ্বিপ অফ এগ্ৰিকালচাৰ। তাৰপিছত জাতীয়তাবাদী লিখনিবোৰে ব্যক্তিজনৰ বাবে যুক্তি দিছিল যে সমগ্ৰ ভাৰতীয় ইতিহাসত কৃষকৰ সম্পত্তিৰ মালিকী স্বত্ব বিদ্যমান। কৃষকৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ মতে কৃষিৰ মালিকী স্বত্ব বিদ্যমান বুলি কৈছিল, থকা বুলি কৈছিল। মাৰ্ক্সবাদী বুৰঞ্জীবিদসকলে সমালোচনামূলকভাৱে অনুভৱ কৰিছিল, তেওঁলোকে কৈছিল যে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ব্যক্তিগত হিচাপে ভূমিক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। আৰু নোৱাৰাৰ কাৰণটোৱে হ'ল যে ইয়াত ৰজা আছিল চূড়ান্ত আৰু উচ্চপদস্থ মাটিৰ গৰাকী। গতিকে মাৰ্ক্সবাদীসকলে যিটো কথা ক'ব খুজিছে যে সমালোচনামূলকভাৱে অনুভৱ কৰিছিল যে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ব্যক্তিগত হিচাপে ভূমিক ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। কিন্তু জাতীয়তাবাদী লিখনিত কোৱা হৈছিল যে কৃষকসকলৰ ওপৰত মালিকী স্বত্ব আছে। আনফালে কিছুমান বুৰঞ্জীবিদসকলে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছিল আৰু তাত কিন্তু তেওঁলোকে মালিকী স্বত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। তো এই তৃতীয় বুৰঞ্জীবিদৰ যিটো গোট আছিলে মাজৰ পথ লৈছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ক'ব খুজিছিল যে যুটীয়া মালিকী স্বত্ব বা উমৈহতীয়া আৰু বাবে যুক্তি দিছিল, অৰ্থাৎ জইণ্ট অনাৰশ্বিপ লেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত। জইণ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, ৰজাও থাকিব আৰু কৃষকসকলো থাকিব, সেইটো কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। তো এনেদৰে যে আমি ক'ব পাৰোঁ যে মালিক স্বত্ব একাধিক প্ৰকাৰৰ, এক প্ৰকাৰৰ নহয়, কেইবা প্ৰকাৰৰো, য'ত ব্যক্তি আৰু ৰাজকীয়, সাহিত্যিক আৰু পুৰাতাত্ত্বিক উৎসত আমি যদি পাওঁ, ইয়াৰ দ্বাৰা সূচিত কৰা হৈছিল মধ্যযুগীয় ভাৰতত বিৰাজ কৰিছিল বিভিন্ন কথাই। আৰু তাত কোৱা হৈছে যে ব্যক্তিগত একাধিক প্ৰকাৰৰ মালিকী স্বত্ব আছিলে আৰু সেইটো ব্যক্তি আৰু ৰাজকীয়। R.S. শৰ্মা এজন হিষ্ট্ৰিয়ানে ক'ব কৈছিল যে তেওঁ বহুগুণৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ইয়াতে, আৰু ভূমি অনুদান চাৰ্টাৰ যিটো আইন বা এক্ট প্ৰমাণৰ আধাৰৰ ওপৰত আধাৰিত বুলি কৈছিলে, আৰু ভূমিৰ ওপৰত শ্ৰেণীবদ্ধ অধিকাৰ আৰু ৰেহাই আৰু বিশেষাধিকাৰৰ পৰা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিলে। ভূমি অনুদানে ভূমিৰ অধিকাৰত মৌলিক পৰিৱৰ্তন আনিছিল। তো ভূমি যেতিয়া অধিকাৰ ৰজা বা ব্যক্তিৰ হাতত থাকিব, তেতিয়া ভূমিৰ অনুদান যেতিয়া তেওঁলোকে গ্ৰাণ্ট দিব, ভূমিৰ অধিকাৰত মৌলিক পৰিৱৰ্তন আনিছিল। ডেফিনেটলি তাত ফাণ্ডামেণ্টেল চেঞ্জেছ হ'ব, বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন হ'ব, কেনেধৰণে কাক দিয়া হ'ব ভূমিৰ অধিকাৰ। প্ৰাচীন কালত ভাৰতত ৰজা আৰু কৃষকৰ ভূমিৰ ওপৰত অধিকাৰ আছিল। তো এতিয়া আমি আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ৰজাও কৃষিৰ মাটিৰ মালিক আৰু প্ৰজা অৰ্থাৎ কৃষকসকলৰ মালিক, কাৰণ ৰজাই খেতি কৰিব নাযায়, প্ৰজাই খেতি কৰিব, কিন্তু ৰজা সৰ্বোচ্চ শাসনকৰ্তা হিচাপে তেওঁলোকৰ হাতত অধিকাৰ থাকে, আৰু কৃষক হিচাপে কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰা হিচাপে তেওঁলোকৰ হাতত কৃষিৰ অধিকাৰ থাকে। কিন্তু মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিতে মধ্যস্থতাকাৰী অধিকাৰবোৰ ভূমি অনুদানৰ জৰিয়তে সৃষ্টি কৰা হৈছিল। তো তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ল, মধ্যযুগত আৰম্ভণিতে কি হ'ল, কিছুমান মধ্যস্থতাকাৰী ইণ্টাৰমেডিয়েটছ বা মিডিল মেনৰ অধিকাৰ তাত আহিল, আৰু তেওঁলোকে ভূমি অনুদানৰ জৰিয়তে সৃষ্টি কৰা হ'ল ইয়াতে। তো ভূমি অনুদানৰ বাবে ভূমিৰ সামূহিক অধিকাৰ ডেষ্ট্ৰইড হৈছিল। ভূমি অনুদানৰ বাবে ভূমিৰ সামূহিক যিটো অধিকাৰ আছিলে সেইটো ধ্বংস হৈছিল। তাৰপিছতে ভূমি অধিকাৰ ধ্বংস হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সম্প্ৰদায় আৰু সাম্প্ৰদায়িক সম্পত্তিৰ সামন্ততান্ত্ৰিক সম্পত্তিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল। বিভিন্ন সম্প্ৰদায় বা বিভিন্ন সাম্প্ৰদায়িক সম্পত্তি আছিল, আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তন কৰিছিল। আৰু যি উৎপাদনৰ উপায় আৰু প্ৰক্ৰিয়া প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল, যে উৎপাদন চ'ৰ্চেছ অফ প্ৰডাকশ্যন বা তাৰ ছিষ্টেমত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল, আৰু কৃষকসকলক এইবিলাক তেওঁলোকৰ অধীনলৈ লৈ গৈছিলে। ভূমিত ব্যক্তিগত অধিকাৰ আছিলে বা সাম্প্ৰদায়িক কৃষি অধিকাৰৰ তাত বিভিন্ন ধৰণে বিকাশ আৰম্ভ হৈছিলে। জ্যোৎস্না মূল্য আৰু বৃহস্পতিয়ে ভূমিক 4টা ভাগত ভাগ কৰিছিল, ভূমিৰ অধিকাৰক 4টা ভাগত ভাগ কৰিছিল, আৰু প্ৰতিটুকুৰা মাটিতে এই ভাগৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে, য'ত মহীপতি মানে ৰজাক মহীপতি বুলি কোৱা হৈছিলে, ৰজাৰ হাতত ভূমিৰ অধিকাৰ থাকিছিলে।
ক্ষেত্ৰ শ্ৰমিক অৰ্থাৎ মাটিৰ মাষ্টাৰ, তাৰপিছতে কাৰখকা অৰ্থাৎ তেওঁলোক খেতিয়ক আছিল, আৰু ৰজাৰ পৰা তেওঁলোকে অনুদান লাভ কৰি পেলাই তাত কৃষি কাৰ্য সম্পাদন কৰিছিলে।